Anyway, I'm your case. I'm the manager. Is your trainer, Mr. Divya? Last time you had right? Yeah. Last time you had Give me a before. Yeah. No one had enough this before. Last year. Oh, last year, yeah. Okay, this is HMI. Okay. Together. Oh. So what's the company name? Sorry? Dealer. You want me to bring another table? No, yeah. Actually, it's just nice to clear this place over here. No need. What was that? Okay. So that's how you comfortable with it. Ini projek dia. Ini kita punya design, kita punya mesin lah. Okey. Dia sekarang ni, dia macam circle program tu dalam ni juga. Maksud yang kita punya display pun ada istilah nama pun. Okey. Okay, I'll just get your name, IC, and email address. Name according to your IC. Your name and IC, email address. So yeah, I don't need to give any introduction to you, you already know us. Alright. So your email address, Mr. Faris, should be the last year one. Sama pakai email. And is the copy I hantar sama? Yeah. Okay. So itu ejaan Yilden YIEN. Yeah. Yielded. Okay. I just randomly put it over there so I can remember. Okay. Anyway. So my name is Omron. I'm the manager, training organizer. This is your trainer, Mr. Divya. We got two company names. AS Automation Services and AS Automation System Training Centre PLC, which we had to open up a new company name because of HRDCorp. So we are specialized in PLC HMI SCADA Training and services and consultation also. In 2012, my boss, Mr. Suresan, he's now retired. He's now retired already due to his health condition. He's now 74 already now. 74 years old. His background was asasmy under DUDM. He was a technician. He did his instrumentation engineering in Royal Australian Air Force. After that, graduated from there. Then he's from Kedah. Then after he completed his service, he came down here during the 90s, Singapore booming time. And then he did his diploma in industrial automation in Nanyang, Singapore. Then after that, he pursued his career with PLC. He became passionate with PLC at that time. He touched the old model S5 PLC. Then from there, he slowly moved to Allen Bradley, Mitsubishi, Omron, Kians, Schneider, G. Fanuc, and so on. So after that, he collabed with his one of his partner, German partner, AS. We have another branch in Singapore also. But that one mostly focus on project. Mostly focus on project. Here we focus on training and small scale projects and programming as well. So
he collaborated with his partner, opened up a gas automation services in Singapore, and then in 2012 he opened up his company because he mainly he don't want his knowledge to keep with him. He wanted to share it with others. He don't want to take all this knowledge to his grave, so he wanted to share it to others. So he opened up his company, and then we kickstart from there. I think we have so far now hitting almost 4,000 participants already since 2012 until now. Yeah. Not only Malaysia. I don't know how other country find us. We had participants from Libya, from Mongolia, from Australia. I don't know why the Australian need us, from Papua New Guinea. Even almost one US guy wanted to come down here. COVID come and blocked us. So so this training will be Siemens S7-1200, 5 days, including special request for this project, right? Yeah. Okay. So timing will be 9 to 5 as usual, same drill only. And lunchtime, tea break, all you can discuss with him. I already got for you guys nasi lemak as a complimentary. Got 3 packet over there, balcony. Water bottle right over there. If you want to grab your coffee, tea, or 3-in-1 black tea or whatever, I already prepared everything there. You can just DIY, grab the glass. You can bring it over here, but just make sure be careful and don't spill it around. Yeah. Okay. So yeah, at the end of the training, consultation is completely free, which means you can contact us anytime if you need our support. But if you expect us to come to your place, then no one have to pay that. Okay. And certificate will be provided. Digital copy I will email to you. Hard copy I will give it to you on the 5th. Normally I give it on the 5th day of the training, but Friday I won't be available. So I prepare everything for you guys by Thursday itself. Okay? Okay. Alright. So yeah, Mr. Devian, he joined us in 2015. He's a mechanical graduate and he did his studies in UTM as well. So as a marketer, whatever project services I bring in, I toss it at him. He gained the experience, share it to the participant. That's all. So it's like a little bit of theory, the rest all hands on ready. Okay, so I'll pass it to him, let him start the training. This one actually is a dryer but in PLC. Yeah. Okay. So I'll leave it with you here. Okay. So this one is actual system or for training? For actual system. Actual system. Actually for actual system. But for training. for training. Okay, so that's why you have this all lah. Yeah. Sebab kan kadang-kadang kita ada program. Hmm. So kalau ADAS ni Yeah. semua. Okay. Alright. Jadi ini kita bawa ada demand semua. Ya, senang betul. But I think last time siapa yang request? Your boss, right? Itu yang dia orang suruh saya So training ni kan, special training ya. Because we had a call, right? Okay. So yang ni untuk apa? Actually, Okay. Ini program untuk jalankan absorption dekat moisture. Okay. Bila compressor tak compress. Okay. Dekat selepas compressor dia ada dalam moisture. Okay. So dalam fan ini dia ada desiccant. Okay. So desiccant tu akan absorb Okay. moisture. Cukup dia ada untuk dew point control ni. Okay. Bila nampak dew point semakin flow, masuk dia desiccant sudah tak okey. Okay. So bila tak okey dia perlukan jalan regen. Okay. So dalam ini semua step untuk jalan regen. Okay. So nak heating, turun liquid. Okay. So selepas dia akan tukar liquid semua jalan. Okay. Dia akan berubah dari Okay. So this program you did or you take from the machine? And HMI, right? The machine lah. This one and inside the program also from the machine. Yeah.
Baik dalam. Oh, itu nak kena check this one. Ini asal dia minggu lama sudah Ah, check okay. ini. Okay, no issue. So, dia ada dua temperature sensor, dua pressure sensor, and that one is for what? Ini untuk Okay, untuk dia buat. Okay. What component yang diguna? yang sini untuk yang itu sensor tidak. Okay. That's another temperature lah. Ya. Sekarang dia untuk blower jalan, dia ada start dan letak. Okay. Kita cuba nak pakai bagi you yang mana lebih baik, soft starter ataupun starter ataupun inverter. Okay, depend. You nak control apa? Dia just nak control On off saja. speed jalan, Oh, forward dengan reverse. forward dengan reverse? Ya, sebab bila heating punya base, dia akan jalan macam ni. Motor ke mana? Ini motor Oh, okay, tekan okay, ini. okay. Dia jalan, dia akan pusing sini, Okay. dia keluar sini. Okay. Motor akan jalan forward Okay. untuk heating phase, Okay. and then untuk cooling phase dia akan reverse balik. Okay. Okay, can. So, speed you ada control tak? Speed ada kan. Okay, kalau speed tak So control. sebab macam dia jalan start delta, so start dia untuk start up, Ya, start and up. then delta untuk maintain. Untuk maintain jenis speed lah kan, because bila kita guna star tu, because kalau delta direct tak boleh sebab dia akan draw more current lah kan. So kita guna star delta. Dan if you are not controlling speed, I think star delta pun okay. Delta dia okey. Cik. Kalau soft tu lagi okey. Soft sensor pun okay juga, not the issue. But if you want to control the speed and if you want to control the torque, semua baru kita guna inverter. Sebab kita untuk blower punya speed kita tak ada control. Tapi dia maximum speed lah, Dia akan jalan maximum lah. Ya. Ikut dia punya spec lah kan. Ya. Then it's okay. So lebih prefer macam. Stop just Stop lebih baik. lagi baik. So sekarang ni kita punya program dulu yang ini untuk start delta, kita buka pakaikan stop starter. Okay. And then dalam sini kita ada nak pause setting. Okay. So yang ini dia ada beberapa option. So kita nak tahu lebih kurang 10 option yang lepas, kita nak tahu dalam satu Satu page dia. Okay. Which one? Yang Hanya tentang previous option, heating, cooling, SIMATIC. okay. So yang itu kita nak dalam satu. If you okay. Yang ini tak macam dia record dah tapi kita punya. Okay. Dia punya program you ada tak? Ada saya nak check. So yang tu kita nak ni, and then kita punya interface pun kita ada nak buat sikit. Okay, boleh. So yang tu untuk HMI. Untuk lepas, Okay. kalau you lebih prefer yang senang yang kat sini ataupun tambahan yang sini. Motor sini guna apa? RS485 ke RS232? Itu 232 pun sama juga. Dia boleh modbus juga. So itu depend pada you punya device yang you nak control. So you punya device tu support 232. kalau macam kat sini, Yang itu dia ada 485 saja. Kalau yang sebelah sini tu ada model tu 232 pun ada yang 485 pun ada. But tu different model lah, bukan model yang sama. So itu depend pada apa? Let's say lah, for example you nak ambil data modbus tu dari from where? semua tu. Okay, yang dalam sini semua lah. Dia punya pressure apa, and then dia punya point dia apa semua. You nak hantar mana? Ke control room kan. So control room guna apa? PLC juga. PLC apa? Itu selalu macam sebelum ni kita pakai modbus tambahan RS485. Okay. Itu Okay. so kita just supply bagi orang, and then dia orang BMS ni akan. Oh, okay, for BMS. Okay, kalau macam tu 485 tu 485 lagi bagus pasang sebelah ni. Sebelah sini. Sini pun ada juga.
Ini dia limited. Limited. Limited to a number of, because this one is from here you want to send saja kan. Better use yang itulah, yang ni boleh tahan lama sebab yang setengah yang ni punya dia sensitif. Sensitive. Yes, sensitif maksudnya if let's say if someone when it's power on, yang kita bila ambil kan, power on, then they say tiba-tiba ada macam error kan, so dia macam remove dan connect balik, nanti dia akan reflect this. Sebab dia nampak ada ESD sensitive, electrostatic sensitive. So bila dia power on, someone take out, dia akan ada apa? Effect itu, effect in the PLC. Damage in the PLC. Can use. Actually saya pernah buat sekali. So nanti saya tak tengok dia power on I just connect, then after that macam ni, tak boleh buat. So lagi bagus yang guna yang module. Module, yes, that one is not PLC sensitive. So bila contoh ada problem, bila di power on tu, you just remove and connect back new. Better. Pricing wise also not much different. Sebab dia macam double the price lah, of course lah. But this one also is around 600. Then you buy this one is 1,900 macam tu. So ini punya soalan tadi lah. Yang saya cakap yang pasal promo rating itu. Untuk yang tadi itu. Juga example. Thank you. The most important thing, I need this program. Program ni tak apa, sebab program saya boleh backup saja, no issue. But this one I need the program, bukan backup dia. Kalau ada program lagi senang, sebab kita tahu macam mana dia ambil daripada ni. So macam mana dia buat yang ni Untuk display. Display punya kan, all this. So when we have this, rasa lagi senang lah kita nak modify apa. So do you have any background on PLC? Not really. Not really. Okay. So macam saya cakap kan, yang ini just satu cycle saja. Okay. Satu line saja. So kita nak buat macam ni. Okay. So ini dia lah. Ini dia punya after around 5 years. Ya, sekarang kan. Ini untuk form review. Dan untuk maintenance untuk ni. Just macam yang ini saja. So kita akan bagi dia punya, bila ini haus sudah habis 1 tahun, dia akan terus naik dalam maintenance. Okay. Untuk yang ni. And then mobile macam tadi lah. Okay, mobile saya tadi. And then bawa untuk start up Start starter. okay. And then untuk soft starter tu, kita dia punya sizing Ya, tahu juga. tahu berapa hours. Berapa hertz not issue, berapa kilowatt, mainly kilowatt ni berapa. So nanti dulu lah. So saya sekarang Okay. Terus baru saya dapat some idea. So apa nak ajar saya kan. lah jual macam background Iya. besar sikit. Ya, of course. And then untuk data load, data load macam ni. Okay, dan terang semua. Okay. So graph not the issue because you can do the graph. So data login, you want to log every ikut timing ke ataupun ikut dia punya bila you press baru you nak log kan dia. Timing. Timing betul lah. Sebab bila kita press baru nak login. Susah sebab apa Sebab kita tak tahu bila Yes. dia ada problem. yalah of course. Depend pada dia punya project lah. Terus dulu pun boleh. Lepas tu untuk Apa tu changing kita sekarang ni kita perlukan 2 password. Okay. So satu password tu untuk lock kita punya setting. Okay. Kedua, kita akan bagi dekat customer untuk hukum. Buat di set points. Okay. Yeah, set Currently you can change. Kadang ni boleh lah sebab dalam ni okay, dalam ada. program ni kita ada 2 password semua dah tukar. Okay. So kadang ni contoh ini kita service punya ni. Okay. So So kita ambil tukar. okay. And then ada minimum dengan maximum one. Okay. Yeah. So I can set no problem. And then
link password untuk main punya semua setting. Okay. And itu admin juga. Okay. Lepas tu kita nak tambah satu untuk running hours ni. Running hours. Okay. Running hours maksudnya You want to show what? ya. Sini Hmm. dan kita boleh tambahkan untuk running hours ni lah. Saya nak tengok lama ada sudah running untuk running. Tapi semasa trial running bukan sebab kadang-kadang dia tidak run dia benci ikut sekali dia running out. Yeah, of course. In that case, yeah. Okay. Okay, Semasa- because you need to know blower tu bila dia on, bila dia off kan? Untuk overall Untuk overall lah. Sebab kadang-kadang customer dia mau cut cost, dia mau macam berita dia ada tarik servis ataupun dia itu Apa, kilometer. dia mau macam kilometer customer sekarang dia mau tahu running hour, dia based on running hour dia mau servis. contoh ini lah kan running hours. So bila raya ni off stop running hours tu tak akan jalan. So bila kita sama ada kita tekan ini Okay, but currently which one? Which one is the running? Currently ini running hour ni dia macam mana? Dia continuous run ke apa? dia akan ikut continuous run. Continuous run saja. Dia tak kisah dia blow run ke tak run. Ini Ataupun ikut now blow ikut you punya. untuk hours 1 tahun. Oh, dia just untuk 1 tahun saja. Dia bukan ikut pada bila mesin tu run state lah. Okay, but what you want is bila mesin tu run state. Okay. Tapi ini perlu separate lah. So next service kita tambah satu hour. Okay. Itu kita nak buat Lot of program. program. Okay. And then itu just pakai version 13 pada saya dulu sekarang. Okay. Now the question is what version are you using? You ada bawa laptop? Ada. Okay. Dua laptop ada. Okay. Then you can use your laptop because mine is version 17. Sebab kalau saya guna version below 7, sorry, mine is version 18. Kalau you guna, if I use below 17, you can use mine. No issue. Nanti you boleh just copy to your laptop, boleh upgrade. But now saya guna 18. Bila you buat any programming and you want to change back to 17, tak boleh. So it's better you can use your laptop. So sekarang untuk dia yang berapa balance table? Balance table. Dia kan dari log program semua. 17, 18 also okay. Using 18 lah, but 18 do you ada buat apa? Update tak you punya laptop tu? Biasa update ke apa? Windows ataupun auto lah. Do you have any issue recently? Ada. Because my Windows 18 tu recent update lah, but saya rasa dah 5 bulan lepas lah. Recent update tu dia lepas update kita boleh buka. Dia affect my automation manager. Betul. Saya tapi saya install balik. Yeah. Actually, automation later I give you one software also. Automation License Manager yang new version. Lama punya version ada effect, ada issue. But I give you no need tak perlu install. You just simpan dia. If in the future if have any issue, tak perlu uninstall dia. Just uninstall the Automation License Manager. Install version baru. Because it's dekat dia punya website pun dia beritahu lama punya version tu. Sebab lama punya version tu dia ada some setting for Windows punya security firewall setting. So bila Windows update ambil effect kan Siemens. So that's why Siemens release a new version. So later not issue. So dia kan dia stable untuk version. Okay. And then To use that existing parts. kita nak guna PLC part ni to apa ni? go driver ni. Okay. Then No. PLC part to use that. Oh. You mean you want the parts ke? dia macam parts yang tu Okay. kita nak guna balik lah. Okay. Sebab senang simpan stok. Yeah. And then yang You mean yang part you guna tu? Ya, sekarang. Oh. kira macam mana untuk raya-raya tu dia part sama macam ni. So kita tak ada part yang lain-lain lah. Okay. In case kalau kata ini ada problem, kita ada spare. Oh yeah. Itu maksud kita tu kita ada spare part ni. Yeah. Use back this one, no issue. Untuk kita. And then yang 12 ni untuk yang sekarang ni, ini program PLM. Okay. PLM ni program. Okay. Tapi kita nak maintain
apply kalau kita macam saya ada hantar itu memang ada email. Ya. Itu yang pakai display display tu. Boleh. Sebab ini dalam pasti itu disebut. Ya, later kita. But most important now the thing is I need different program. Saya perlukan program. Ini dengan ini. So baru kita tahu. Then ni saya boleh tengok dia punya apa program dia macam mana. Then ke PLC because according to your request saya tengok macam mana kat PLC ada banyak kerja. Sebenarnya tak ada banyak kerja. Jadi kita just nak ubah dekat source data. Some few setting is right. Okay. Mostly for the HMI, right? Settings, design dia, okay. No issue. Okay? Electrical diagram. Satu ni electrical diagram. Bila kita dapat program dekat PLC tu, macam mana kita nak dapatkan electrical diagram? Okay, kalau you tambah program, tapi bila you tambah I/O baru you perlukan new electrical diagram. Sebab macam masalah ni, Contoh kemungkinan kita akan buat PLC kita punya program baru. Jadi kita akan dalam kita akan untuk bring up balik yang electrical diagram. Okay, electrical diagram. Okay, dia macam ni sebab when we do PLC, any project lah. Okay, program kita guna satu software. Contoh TIM program. Okay, electrical diagram is another software. Dia bukan sekali. So another software. So who design electrical diagram? So contoh yang ini dia punya diagram dia dah ada. Okay. So if kalau tambah any wiring di sini baru you ubah dia punya electrical diagram. Kalau you tambah apa-apa, you are using the same design, you can use back the same electrical diagram design. So same number, apa addressing. Contohlah sekarang you guna start data, right? Okay, let's say in the future you nak ubah dia jadi apa? Soft data, only dekat sana saja you ubah. So electrical diagram kadang-kadang nak guna apa? Sebab electrical diagram tu dia tu software juga. Dia tu ada software juga. So ada many software that I show you lah. Some software, so it can depend lah which software you want to use. Then maybe you can attend for the training, today's training. Here we don't give electrical diagram trainings. So but later you can, I tell you that which electrical wiring diagram because ada E-plan, ada E-CAD. Yang macam untuk electrical diagram just dia boleh refer balik dengan PLC punya program. Ada. PLC program dan electrical diagram memang separated, not related. So kiranya kita akan PLC yang kita kali wiring sendiri. Yes. So program dia based on kita punya proses, kita punya flow. Kan contoh saya tekan start, dia okay, yang ini on. Saya tekan stop, yang ini off. Contohlah. Okay, macam okay. But wiring dia very simple. Ini start stop adalah input kan. So go to input. Yang ini dia on kan, dia just output. Ini macam Yes. So dia just wiring tu dia just okay, this is output, okay, dia bring out. That's all. Kalau ni input dia connect to you. So dia not related to your PLC program. Separated, two different. Because same wiring. Let's say I have same wiring and I can do different program. Any program I can do. Contoh yang ini sekarang nama dia blow. I can put a different program. I can use back the same wiring. I can make it another one, another motor. Contoh sekarang ini heater. Heater guna 3 phase ke apa? 3 phase. 3 phase. Okay. So contoh 3 phase and then ada 3 group lah. So dia akan on first, second, third, and then kita ada set point, dia akan off satu. Okay. So dia one by one lah kan, one output. Ini relay output, ini kan output. Okay. So now for example kan, so ini go to one by one, right? Okay. Sekarang you guna 3 output untuk on and off your heater. Later, for the same wiring, saya boleh jadikan ini lampu 1, lampu 2, lampu 3.
pun boleh juga. But program saya boleh tukar. Program dengan program dia bukan lagi heater. Dia lampu 1, lampu 2, lampu 3. But wiring tetap sama juga. From here to relay. Sama ada waktu bawah ni untuk global yang kita terus dia letak Kita proses. Dia punya wiring dia kan dia ada. Okay. Oh ya. sebab kita nak tahu itu sebab bila dah buat program ni kita perlukan Wiring of course because I know. sebab kita nak troubleshoot. Yes. Okay, no issue. So itulah Okay. sebab tadi saya pun tahu macam saya explain dalam tu mungkin tak faham. No, I explain because when you explain, that's why the most important thing saya kena ada dia punya original program kena ada. Yang itu main. Sebab from there only we can redesign ke apa-apa because kita tak boleh nak design PLC. Because when you want to design PLC new lah, contoh lah new HMI new can do, tapi 5 ni tak cukup. Dia mesti suka ada macam tu. Now currently also I'm doing one project for UTM. You know when I start the project? September start. Full habis. Sebab of course lah, dia punya issue lah from the side lah. So many issues. And every time saya pergi ada issue. But my programming saya dah siap dah, tapi belum lagi test. So ada issue. So still dia orang macam short. Because I only supply handle PLC HMI dengan dia punya program saja. Sekarang kita punya driver ada banyak size. Okay. So pada size tu dia akan depend kepada Size dia macam mana? size lower dengan size kita. Okay. Over kilowatt and berapa kilowatt. Okay. Sebab dia lagi besar size tu lagi besar tank Yeah, semua lah. okay. Capacity lagi besar. Yes, okay. So dekat situ dalam program apa yang kita perlu buat? Tak perlu ubah apa-apa. Tak perlu ubah apa-apa. Contoh lah mungkin. So kalau macam tu untuk kita macam kita okey lah dia tak ada guna apa dia sebagai operator untuk kami tahu. Yes, correct. Cuma kita akan ubah dekat source starter. Yes, Itu saja. So program tak ubah. program tu. Program tak ubah. Contoh lah, you guna ini let's say this tank is this big lah. Contoh lah misalnya. Okay, this big. You have two tank this big. So you're using let's say lah 0.5 kilowatt lower. Heater tu depend lah berapa kilowatt because heater is not an issue because it depend on your contactor, your current, all that. Okay. So then you dah design. Now you want to use the same design but bigger tank. Contoh now the tank is this big. So now you want to change the heater to maybe 1.5 kilowatt. I mean the blower 1.5 kan. So let's say you akan ubah soft starter. Because earlier soft starter maybe you buy for 0.75 atau 0.5. Now you tukar soft starter. That's all. So kita perlu tukar dia punya program. Cuma dekat wiring diagram tu kena update. So earlier this is the model number 0.5. Currently this is the model number 1.5. That's all. Program kita sama. So untuk source starter daripada source starter tu dia terus jadi delta kan? No. We just normal connect 3 wire, but soft starter itself dia akan run. But when we do connection to the motor, we connect delta. Run delta. So soft starter tu because kalau kita direct delta tu dia akan draw more current. Kan? So bila dia ni, so ini initial lah tu pusing. So soft starter tu dia akan slowly move. So soft starter yang akan control dia punya motor. Tapi dekat motor kita connect delta. So dia akan ganti macam inverter kan? Yeah. Inverter maintenance untuk source starter kita boleh setting untuk progress. Yeah, of course. So sekarang kalau soft starter, later we discuss lah on soft starter ke nak guna inverter ke kan. So kiranya program tak ada ubah banyak. Tak ada ubah langsung. Kita just ubah untuk source starter punya sizing. Yes. Jadi dia punya overload atas lah. Yes, of course. Sebab untuk control dia punya end limit. Yes, of course.
decrease lah according to your current consumption rate. Okay. So now what we do? So we are using your PLC. Okay. So if you guys want to, one person want to sit here, one person want to sit here, tu boleh. So lagi senang. Okay. Because I think that's better. So one person can sit here, one person can sit here, so will be near to the this one lah kan. Okay. So Nanti kalau ada tunjuk yeah, of course. kita ada nak record Yeah, of course. media. No issue. Of course you can record. And kalau boleh you install in your laptop your laptop you ada any recorder, any screen recorder. But then on Malaysia we can install some screen recorder. So if you want to connect Wi-Fi, dekat sana ada Wi-Fi password. Okay. Then whatever project, when we do project apa pun, you can just record no issue. Because this one is more specific, and that's why ada yang request for this training. So minggu ni saya tak bagi Siemens TI portal. Normally kalau contoh satu company TI portal, ada company also request TI portal, normally I will join kan. But this week ada company request, saya tak masuk because this one very specific. Sebelum ni kan ada spesifik untuk program dia sendiri. Yes. Okay, so yang tu saya nak explanation untuk tahu game pasal ni. Yeah, then we can go in, we can work on it. No issue. So what I do, we can remove this one. You can set up your laptop, your PLC here. Okay, it depends on where you want to see. Sini ke ataupun ada tulisan boleh, no issue. Okay, then but you don't have basic, right? Okay, you belum ada basic kan? Okay, but what I do initially, what's the time? Okay. So maybe before we go for break, maybe I will show the basic dulu lah. What is PLC, everything, the basic understanding dulu. Because that basic understanding numbering system tu very important when you do HMI. Because you need to understand apa itu numbering system. Okay. So any question, you just ask me later when we do progress, you know. And so any question just stop only because company yang sama kan, so no issue. Okay. Right. So you set up your no need to set up your laptop first. You just use this laptop first, just to understand the basic. Okay. And after that, maybe after the morning break, we can set up your laptop. So you stay, where you stay? Yeah, Yeah. So you fly ke apa? yeah, yesterday is like Yesterday right? Yeah. How you bring this one? check in. Oh. So you put inside right? But need to separate. Yeah. Separate lah. Dia punya wiring semua. Yeah. Just like Then yesterday night you apa? Balik balik. Kena balik. Oh. Atau ikut sini. Ya, Okay. You don't have market. I want to ask something. Your company tu, what your company doing actually? Your company doing projects, machines. Initially dryer based. I mean you supply machines lah. Yeah. Okay. This dryer machine. Okay. And then from there we supply the accessory like Okay. filter, Okay. piping, Okay. sensors, and recently some project macam kilang-kilang memang ada pakai dryer, so we try to get the project, then including the piping and all, supply sekali. Okay. So now you're doing the whole thing lah. Yeah. PLC programming as well as Plus, So this system is from one of your machine. Yeah. Ada machine yang lama yang ada pakai HRDCorp. Oh yeah. Okay. So sekarang kita ni lagi kita try untuk upgrade dengan PLC. Okay. So itu new version nama PLC. Yeah, the 200 lah. 200. So nama new version dan itu spare part sana. Yeah. So kita make this untuk upgrade dengan PLC lagi. So okay, earlier from where you buy the machine? German. So when you buy the machine, they include PLC, HMI, everything lah.
sekali dengan dia punya wiring diagram all that kan? Yeah. Okay, Complete lah. complete lah on machine lah, then you go and install, you do the commissioning, servicing, support dia lah kan, maintenance semua. So now you want to do your own machine kan? Your own system lah kan? Okay. So because if you want to do own system, you perlukan PLC program. I mean when you want to design lah kan? Okay. So need to do PLC programming, HMI programming, wiring kena ada. Tiga benda ni important. And of course lah mechanical design kan? So need to AutoCAD ke apa. So you guys come for PLC lah, PLC HMI and also wiring they try to show you. So what to do. So maybe you can get some idea. Maybe you can ask. So now for this project ada berapa orang? Only 2 of you. Ke ada a team? Saya machine ni saya jaga lah. Okay. Banyak yang saya akan facing untuk machine. Okay. Because satu orang tak boleh buat semua. Like I said, okay, one person can do like programming. Maybe another person is doing the wiring, designing the electrical diagram dia. Maybe another person can do the wiring, everything. Then kalau satu orang buat tu memang, but one person do everything is memang apa, how to say, powerful lah, because you can, when you want to troubleshoot easy, very easy to troubleshoot. Bila you yang buat wiring, because you know kalau ada problem dekat mana tu. But kalau because this is a program, I mean project right, because project dia ada time duration pun ada kan. So maybe you can separate like a team. So one person can focus on PLC, one or two person lah focus on PLC HMI, another person for wiring. Okay. First. Can I take picture of your work? The book. Password tu mana? Ya, one. So I think you guys won't be using this laptop. Later lah. Later you guys use your laptop. So I just want to go to Siemens PLC. Okay, then you open this PowerPoint. Later, do you have pen drive? Yeah. So later when you copy this and you put in your laptop, so later some function kita akan reverse. Okay. Alright. Make it bigger, make it a slide lah. Okay, so. Last time you attend, so last time who attended you at? Okay. Who's your manager? Yeah, Your manager lah. Alright. So what is your background? My background usually just drawing for reference, like when there's a project, then I draw sampai
meeting Okay. for easier discussion lah, and some installation, easier installation. Oh, okay. Then sometimes can Okay, what do you study for? mechanical, Mechanical. mechanical, electrical, but not that very good. I only have the textbook lah, but actual That one is okay. Because of course lah, ya our education tu macam tu lah, kita tak boleh buat apa. yeah. No, I just want to know okay, what electrical ke or mechanical ke. So I know lah because myself also I mechanical background. So I'm here only at the PLC electrical level. Okay, so not an issue. Okay, we'll go to next. So have you seen the software before? Okay, that's okay. So PLC, okay, because you know lah what is PLC kan? Okay, PLC very simple lah. And PLC is like a industrial computer, so you can control any system you want. Okay, so if you want to control these lamps also can control. Okay, so from big to small system lah. Okay, so this one is considered a medium one lah. It's like medium to small system. Okay, so because it ada banyak I/O, ada banyak I/O. So once you get the data, so you just connect the Modbus only. And then Modbus, you just ready with the Modbus. So BMS, if they will take data from your Modbus, but you guys akan bagi tahu dia apa address betul lah. Ya, address dia nanti bawa ke Okay. But currently you don't have kan punya kad segala kan, Modbus punya kad. But can they use TCP internet tak? internet. Boleh tak dia orang guna Modbus internet TCP? Because Modbus tu dia ada satu dia panggil Modbus RTU. Dia selalu kita pakai untuk macam program-program dia akan buat satu RTU lah, not TCP lah. Kalau TCP tak perlu pakai kad. More additional module, you can just use the internet. Bila guna RTU, then we need to have one module. modul. Okay. Next. Okay, this is about the Siemens. Siemens tu for you lah. Just show you. Siemens, dia apa? It's long time already. They are in the industry, I think, since 1958 in automation industry. So first they come up with the relay controller, then they upgrade to the relay controller, then they come up with the S3 model, S3 CPU, and itu that their first PLC, 1973 I think. First PLC means first programmable controller yang you boleh program. So last time they macam ada console, then you can have your computer to program that. Okay. Then 1979, they come up with this model, S5 model. Okay. So S5 model is memang Siemens punya apa? Yang how to say yang majukan Siemens lah, S5 that model. So lama they use for longer time. Then they come up with S7. So S7 too, they release two type. One is a 200, which is smaller version. Then they come up with 300, 400, 200. Okay. So this one is for like more bigger systems. So like you say, yang they guna TV kan, TV punya small one maybe I think they use 200. Because untuk 200 saja yang ada yang small HMI. It's not HMI also right. Just showing the just text only here lah. Then in 2010 they come out with TI portal. TI portal first they release this model. This model ni macam contoh dia nak replace 200 and 300 smaller version ni 300. Sebab yang ni pun kan
model you're using 1214, is it? You tengok 1214 ke 1214? I think 1214 lah. Kalau tak salah dia. Punya model. PLC punya model. No, dekat PLC sudah ada. Oh ni, 114. So S7-1200 ni pun ada juga. Ada 312, 313 tu kan. So smaller one to bigger one lah. Okay. Then 2013 they release this one, new one. S7-1200 besar sikit. Okay, I think I have. So at the same time, TI portal pun you can use these models. This is the latest one, not latest one since 2013 lah. Okay, but I think your machine tak apa dulu ya. Okay, because this one is more powerful lah. Bigger one, you can control more I/O lah compared to that. Because yang itu pun dia boleh control more than macam lebih daripada hundreds of I/O pun yang itu boleh control lah. 100 sensor. Oh, of course. Can control. Okay. This is 300. Okay, so then this is a 400 model. This is the most powerful Siemens. After this yang sekarang dia powerful adalah HMI. So contoh dia replace 400 tu dengan dia. So yang ini dia macam replace 400 dan 300 higher model. Yang ini 315. Ada yang 317, 318 tu lagi besar dia punya memory pula. So yang 200 ni dia replace yang 200 kecil dan 300 lower model. So dia punya memory kalau tengok 300 lower model dengan memory dengan memory ni sama. Okay. At the same time dia portal pun can program 300, 400 pun boleh program. You can use TI portal to program this PLC. So this PLC actually bila dia release dia guna SIMATIC Manager software. Now new software called TI portal. Still can use because why? The designing everything is same. The main concept dia sama je. So that's why the TI portal can control this lah. Okay. Next. Okay. So this is how the PLC already. Like I said just now you ask me like macam nak tukar ke apa dia punya wiring diagram ke apa kan. So you see, for the PLC, we just connect input. We just do the wiring. So don't get input apa yang kita connect. Nombor satu tu sensor, limit switch, push button, okay, proximity sensor ke, all the sensors. Okay. Then like analog input, macam you ada temperature transmitter, pressure. For this also right, okay, you see you tak ubahkan apa-apa program dekat PLC tu. Ada ubah tak? Ini program yang dia PLC. Tak ada ini Dari Germany. Sekali dengan dia punya apa yang potentiometer tu. Alat yang ini kita punya. Tapi kalau ikutkan Dia guna actual temperature sensor kan. You tengok. You tukar apa? Actual temperature sensor dengan yang ini kan. You tahu ubah apa-apa program. Betul tak? Still can show the value. Betul tak? So for the PLC dia tak kisah input you tu apa. For the PLC, okay, contohlah push button dengan limit switch. Konsep dia sama, betul tak? Push button tu dia push, dia bagi input, release, dia tak ada input. Limit switch pun sama. Okay? So for PLC, dia just dapat signal saja, on ataupun off. Bila kita buat program tu, kita boleh jadikan yang nombor satu tu push button, nombor dua tu limit switch. So dekat wiring tu, wiring diagram tu, dia just connect wires ni. So dia tak ubah. Cuma you boleh ubah dia punya apa, simbol lah kan. Because push button different symbol, limit switch different symbol kan, sensor different symbols. So maybe you change symbols only. Okay, you tak tukar apa. Only in program only you boleh design apa-apa, any depend on your flow. Okay, so temperature transmit pun sama juga. Okay, so now you tukar potentiometer with temperature transmitter. Okay, so you can change
take out that, maybe you boleh letak sana dari satu pressure sensor. Sama juga. Okay, wiring tetap sama. Pada dekat program tu, you kena ubah dia. Apa you ubah? Okay, macam pressure sensor tu, contoh temperature tu dia detect 0 to 200 degree contoh lah. So pressure tu berapa dia detect? You biasa you punya pressure bar. Okay, so dekat program tu, you kena tukar yang itu saja. Barulah dia boleh update 0 to 60. Untuk pada 20 milliamp. Sebab pressure sensor ataupun temperature, dia punya signal tu tetap sama 420. Kan? Dekat program saja kita yang bagi dia nama. Contoh dia ada dua analog input 1, 2. Kita yang bagi nama analog input 1 adalah pressure. So dia punya setting adalah 0 hingga 16. So you need to program. Barulah you akan dapat display 0 to 60. Analog input nombor 2, okay. Dekat program saja kita bagi dia nama, okay, ini adalah temperature sensor 0 to 200. Wiring kita sama. So no need to change anything into wiring. Okay. But of course lah, you first wiring diagram tu you kena buat sendiri dulu. I will show you which wiring diagram. And if you go to YouTube ke macam tu, you boleh belajar sikit-sikit. Okay. Then once you design the first one, second one, third one tu not an issue, because you supply the same machine. Maybe when you go there using different sizing of blower cover, when you go there maybe you tambah lagi satu temperature sensor contoh kan. So when you dah ada satu main wiring diagram, from there you boleh just edit. Same for PLC also. If you have one program for one machine, then the other machine just tambah-tambah saja. Contoh yang ini ada 2 temperature sensor, machine yang kat situ tu ada 3. The next machine you use only 2. So you split anything. Okay. So now for PLC sudah ada, HMI sudah ada program kan. Only for wiring diagram belum ada. Wiring diagram juga ada hard copy. No, soft copy pun ada. Ada hard copy. Ada bawah. Ada. Ini saya cek kita takut ada. Okay. Okay. So PLC ni very simple. You bagi dia input, then you do the program, you do the logic, then output ni will on and off or control your speed apa-apa according to your program. Okay. So most important the software lah, like we discuss. Software apa you nak guna? Okay. Staple, inter of staple, because 18 also I think is stable juga. But if you have already 70, just go with 79. Tanpa lower update. So if you are okay with 70, you can go for 70. About 70 saya jarang guna. 18 I'm using, currently I'm using for 1 year plus. Still okay. Okay, not an issue. Some laptops lah ada issue. That is actually ada one issue lah. Sometimes when you working suddenly they shut off. Suddenly go macam error. But not for all the laptop dia jadi macam. Some of my training laptop, 1 or 2 saja. My laptop pun ada problem. That is when I working, when you go to the nama PLC kan, you right click, apa dia auto shut off. Bukan blue screen, dia just shut off the Application itself. Yes, dia macam ada application tu not responding. But some laptops okay. So I'm not sure because saya 19 dengan 20 pun saya belum use. Ada software dia tapi saya belum install. Okay. Alright, next. Okay. Contoh inverter ini, in case kita kan dia ada power supply 24 volt. Okay. Okay, in case dia punya supply dari power supply tu tak sampai 24 volt. Program dekat inverter kadang sampai. Okay, you supply 20 volt, 24 volt to the inverter. Untuk apa you supply 24 volt? Tak lah. Maksud saya just nak tanya. Okay. Sebelum ni kita pernah ada
Jadi satu masalah, dia macam bagi signal kat PLC macam motor block, tapi motor semua saya check okey. And then saya just Motor block. motor block. So, macam motor jam lah, Oh dekat dia bagi tahu dekat mana? dekat display lah. Dia punya Dekat alarm. display tu lah. Oh motor block. Okey. Dia guna inverter. Betul. Okey. So yang saya jumpa power supply 24 volt tu yang tak stable, dia start fluctuate lah, Okey. dia tak stable. And then selepas saya adjust power supply, inverter tu running normal balik, dia tak ada problem. Sebab dia naik motor block tu, motor semua okey, camera blower kita semua tak ada masalah. Okey. Cuma saya adjust balik dekat Di power supply lah. Okey, okey. Now, my question is kita macam ni. So inverter tu you guna communication ke ataupun hardwire to control? Bukan internet. Ethernet to control the inverter. Okay. So dekat inverter ada 3 wire. Satu untuk temperature yang blower, Okay. kedua wire untuk blower starter down, Okay. ketiga untuk internet punya kabel. Okay. Kira internet punya kabel daripada PLC ke. Okay. So yang dua input tu yang normal wiring lah kan? And for the blower is it? Yeah. For the blower. I mean for the temperature. Okay. Then another one is for the start delta. Kalau untuk blower punya connection, start delta. Okay. Kedua temperature untuk temperature blower lah, untuk dia trigger problem. Okay. Ini yang ketiga tu internet kabel lah. Oh, okay. Adakah itu sebabkan 24 volt power supply tu tak receive macam dia mesti ada plus minus kan? Yeah, of course. Kemungkinan 26 ataupun 20 saja kan? Okay, dia macam ni. Because I need to understand how the wiring is. So because kalau dia let's say dia orang guna Ethernet, okay. Dia bagi tahu motor block ataupun maksudnya motor jam. Kalau high temperature, dia bagi tahu apa? Motor high temperature ke ataupun Itu bila kita okay. banyak So that's the thing sebab because like what you say, you guna internet kan. So internet tu memang dia ada, they just connect to your inverter. So kalau inverter tu ada fault ke apa-apa, you can program that. Okay. So then the 3 wire tu, UVW tu, they go to the motor. Kan? That is nothing to do with the 24 volt ke apa. So yang 24 volt tu mungkin dekat temperature sensor. yang berarti sensor dekat blower. Because dia bagi 24 volt to the temperature sensor kan, orang dia akan detect dan dia akan bagi balik 0 to 420 million lah. So maybe like you said, after you change the power supply, it's all okay, no issue. So maybe 24 volt bukan dia direct give signal to your PLC, I mean DVD drive. Maybe give the signal to the temperature sensor. Temperature sensor ataupun PLC. PLC. Yes, boleh. But Macam PLC tak dapat voltage yang cukup, and then dia tak boleh bagi supply untuk dekat internet. no, Bukan bukan macam tu. So bila PLC tu, okay, so you connect, change. Okay, bila contohlah macam ni kan, I connect, I'm using a power supply to here. So bila dia tak cukup supply, dia macam off on tu lah. Sebab dia punya range dia ada range dia. Maximum dia boleh accept 30 volt, 30 volt maximum. Minimum operating temperature minimum, if not mistaken, 18. So 18 to 30 dia boleh power off. Below 18 dia akan power off. So maybe the power supply that connected to your PLC, so bila dia macam ada fluctuate kan, dia macam turun ke, bila dia turun, dia naik balik, dia akan on balik PLC. Masa dia on tu maybe value, temperature punya value ke apa-apa, any rate value from the PLC tak ada kan. So sebab tu mungkin dia bagi motor block ke apa.
that function. I mean that alarm lah defect. Itu pun kita kena tengok alarm tu daripada mana dia ambil. Kita kena tengok program baru kita boleh faham. Okay, alarm tu dia receive daripada inverter. Yeah, of course inverter, Yeah, but you need to know how they program that. Because inverter tu many you boleh ambil banyak data. So you kena tahu data ni apa maksud dia. Data ni apa maksud dia. So yang power supply itu tukar tu dia 24 volt to the PLC lah. Okay. In that case maybe bila PLC power off and on, masa dia on tu tak ada value, tak ada signal from the drive apa-apa lah. So it's not means effect from the drive. Your PLC tak boleh baca dia punya reading within the time. So according to your problem kan, so within the time you kena dapat dia punya value ke apa-apa. So saya tak dapat lah, saya bagi anak. So can also 24, but dia ada range dia lah. Normally bila when you download when you what is it? When you download dia punya data sheet, okay, when you download the data sheet, dekat data sheet tu dia ada bagi tahu from 18 to 30 degree dia boleh. Kalau guna AC tu if not mistaken from 200 to 250. So within dia punya range dia ada, dia power on. Kalau dah below, dia akan power off. Kalau lebih of course dia akan low lah. Okay. Alright, next. Okay, computer numbering. So this is the important one because this is the most important for the HMI. Okay, the decimal. Hexadecimal, octal and binary. Okay. Decimal ni nombor, okay, put the next. So decimal ni the number we use every day lah. Okay, the number we use every day. So dan number dekat HMI you nampak tu kan all decimal number, normal numbers. Okay. Then we have hexadecimal. Hexadecimal is 16 numbers. So dia ada 0 to 9, then A to F. This one, of course, when you use an inverter, you want to control the inverter. You want to send the speed semua kan. Bila kita dekat inverter tu biasanya dia guna hexadecimal numbers dekat inverter. So dekat PLC we want to use, normally we use decimal. So we can convert lah from hexa to decimal. Okay. Next, binary. Binary we know 0 or 1. Okay, so PLC ke drive ke all these running on 0 or 1. So decimal tu for the programmer to key in to write a program. Bila contoh lah let's say you are using an inverter, you send a signal, inverter run to 50% of the speed kan. Of course you can set the value 25 Hz ke ataupun ikut RPM kan, you set the value. But PLC convert value 25 tu in decimal and convert jadi binary. So 1001 macam send to your drive. So then only the drive can control. Okay, same for not only drive, your display also, right? Now actually you are using the potentiometer. Okay, so potentiometer dia bagi signal to the PLC. So dekat PLC tu, dekat analog tu dia akan satu converter. Dia panggil AV converter, analog to digital converter. So yang ini tu akan convert your 4 to 20 milliamp value tu kepada 01001110. But in PLC, I mean for us, it will show in decimal number. Berapa range dia, all that. Okay, because we will learn analog also for this. Because together lah with all this. Okay. Then octal, for Siemens octal is very important, sebab 0 to 7. Okay, so Siemens using octal numbering for dia punya addressing. Okay, because kalau you perasan dia punya input pun kat sana kan, I think that one is 14 input. Itu 14 input, 1 to 1 4 tu ada 14 input, 10 output.
So 14 input tu first 7, satu output, then another 7. Macam tu ada. Okay. Next. Very fast people. So this is the what you can change. I mean the difference lah. You can see. So this one is a decimal, hexadecimal, octal, binary. So normally for programming mostly we use decimal lah. Okay. Hexadecimal when you do advanced programming like drive, modbus, baru kita ada hexadecimal. Okay. Octal we don't use as a number. Yang dua-dua ni kita guna dia sebagai number, maksudnya value. We use as a value macam set point ke kan. And just now you show berapa hour dia running, all that value, right? So we use hexadecimal or hexadecimal. Octal ni dia we use only for addressings. So macam input tu ada I kan? So I 0.0 sampai 0.7. Okay. Binary we very rare we use in the program, but PLC memang run on binaries. PLC training computers run on binaries. So we set value dekat PLC atau dekat PLC proses dia binary process. Okay, so we need to understand this numbering system first. Okay, then only easy to program. I mean easy to write a program for PLC, HMI, easy to troubleshoot. But then only you can understand how it works. Okay. Next. Okay, this one is you can use computer calculator to change this numbering and everything. Okay, later we can use also. Next. Okay, addressing. Okay. So I will go very fast. Sebab later when we do program, we going to use the same thing. Okay. So ke sana pun kita akan refresh belajar balik. Okay, because waste time on here, then we can focus on the program. Okay. So Siemens addressing for for input they use I. Okay. Then they use octal numbering method. Okay, why? Because dia ada bit byte. Satu byte. Dalam satu byte ni ada 8 bit. Yang nombor depan ni adalah your byte. Sama juga this inside here ni word. Word ni dalam ni ada 2 byte. The number 0 is the first byte. Dalam ni ada 4 byte. Yang number kita tengok adalah first byte. Okay. Kenapa ada this one we call data types. Why I 4 data types? Kan ada boolean, ada byte, ada word, ada number. Boolean ni maksudnya they just on or off. Okay. So if 8 bit maksudnya kalau 8 bit 1 on maksudnya 1 1 1 1 1. Bila 1 1 1 1 in binary, when we change to decimal dia akan dapat satu value. So byte ni semua untuk simpan value. So untuk byte dia simpan 8 bit punya value. Untuk word dia boleh simpan 16 bit punya value. So of course lah 8 bit 1 1 1 one number. Kalau 16 bit 1 1 1 bigger number. Okay. Same goes for your double word. Double word ni 32 bit. So if you want to go for bigger numbers, then ID double word. Okay. So for input, so normally because according to kita punya PLC tu, normally we have a normal digital input kan, push button, macam lampu semua kan. All these are boolean because it's just on or off. Like your analog for 20 milliamp means ada value kan, because you want to actually that one is same like this. So you give for 20 milliamp a range kan. So kalau range tu you perlukan satu byte ataupun word ataupun double word, because these three only can keep value kan. So normally any PLC analog tu dia simpan dalam 16 bit one word. Okay. Yang ini jarang kita guna for input lah. For input mostly we use boolean ataupun bit or word. Double word dengan ni very rare we use. Okay. Next. Same also konsep yang sama
for output using Q. Same. Mostly we use Boolean for lampu, relay, contactor, all that. Just on or off. Then for word is analog output. But this one don't have analog output, right? It just ada analog input saja. Your PLC. Okay. So this one and this one very rare lah use. Okay. Next. Okay. Memory. So I adalah input, any physical input you connect. Q adalah output, that is going to your relay, lamp, motor ke whatever, contactor all that. Memory ni adalah for internal process. It's inside the PLC. So internally we use memory. Okay. So memory pun sama juga. Dia ada Boolean, byte, word, double. Dekat memory banyak kita guna semua ni. Actually mostly use bit, word, double. Because depend on the value you store. Okay, now dekat HMI tu you see some numbers kan. Number tu daripada mana you dapat? From the PLC. So PLC tu perlukan satu memory untuk simpan value tu. Dia guna memory. Okay, so depend how big is the value. So dia guna byte, word or double. Okay, later we see lah byte dia berapa value dia, word dia berapa value dia, double word dia berapa value dia. So we can know lah which one they use. Okay, next, data block. So your program mesti guna banyak data block. Okay, but I need to see your program as well lah. But mesti banyak guna data block. Okay, because memory dengan data block sama je. Dia boleh simpan data, dia boleh simpan values. Apa beza memory dengan data block? Memory tu contohlah HMI tu you key in value, you punya set point dia berapa. Okay, after you power off and on, value tu akan hilang. You kena masuk balik. But data block dia ada satu function called retain value. So you just key in the value, power off and on, the value will be there until you change dia ataupun until you memory reset it. So normally when we come to a project, normally we use DB. So we also will be using more DB. Okay. Next. Okay, this is about your PLC because when you do programming or wiring, you need to understand about your PLC also. Okay. So untuk 1002, so mostly your project using 1002. So untuk 1002, dekat sini ada power input lah. So ada yang DC power input, ada yang AC power input. Okay, dua pun ada. Then yang ini power output from the PLC. Okay, so it's same. I mean it's using the same power supply lah. Kalau yang ini 230 AC, then this one is 24, still 24 also. But macam dalam dia untuk power supply lah. But now in this case dia macam internally this and this looped, this and this looped. So whatever M you connect, that will be the M. Okay. Then kita ada digital input and also analog input. Then you can use memory card. Your PLC ada memory card kan? I think memory card. Okay. Memory card is when you do programming, memory card terpotong. But when you do programming and if you are doing data logging, like just now we see in the PLC, then I need memory card. If you do data logging in the HMI, saya tak perlu memory card. So it will sit in the HMI data. Okay, and so now your system ni ada data logging tak? Sistem ni ada data logging kan? Untuk graf ni ada lagi. Just graph saja. So Graf untuk temperature and then for dew point. So dia just ada graph saja lah. Tak ada data logging lah. Okay. Kalau data logging you kena connect for the HMI card lah. You kena connect USB ataupun memory card. So value tu akan pergi save sana dekat dalam Excel format. So we will learn that also. Okay.
Then of course CPU model lah. So depend pada model, the number of I/O pun dia akan ubah. Okay. Dia punya memory capacity pun akan ubah. Dia punya size of programming pun akan ubah. Okay. Then cara digital output dekat bawah, Ethernet. So untuk Siemens, Ethernet tu dia panggil Profinet. Okay. Then ada lampu untuk run stop, error, maintenance. So you punya ada error, later we can see what error. Then yang ini adalah option box lah. Like you see, you want to connect communication, nak tambah additional input, output, semua boleh buat. But it's very small lah. Kalau nak tambah input pun boleh tambah maximum 4 input. So better to use module. Because 1214 memang bagus. Kalau 1214 tu boleh tambah 8 module on the right hand side. On the left hand side can add 3 module. Okay. On the left hand side only can add communication module saja. Okay. Right, next. Okay, yang ini yang tadi saya beritahu. Byte word. So nampak kalau 8 bit adalah byte kan, means 8 byte lah. So 8 bit lah kan. So kalau 8 bit 1111 in binary, if you convert to decimal, you akan dapat 25. Okay. Ini pun sama. Kalau 16 bit you convert to decimal, you akan dapat 655. Okay. So macam mana? I just give you the idea macam mana dia convert, very easy. Because when you get this idea, then easier lah to understand. Okay. But I tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. I just put 8 bit dulu. So kalau ini normal numbers. So kalau dia nak convert binary to decimal. Ini binary kan? This is binary, this is decimal number. Okay. So if I want to convert to binary decimal, you can 2 to the power of 0, 2 to the power of 1 macam tu lah. So kalau 2 to the power of 0, value dia 1 tu lah. This one is 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. Okay, then go on lah. Kalau 2 to the power of 8, 256, then 512, 1024, so on. Okay, so let's say all this. So contoh saya nak decimal. This is let's say in decimal. Let's say I need 10. Okay, ini decimal numbers ke? Kalau 10, 8 4. So bit ni kosong, 1, 0. Maksudnya yang ini on, yang ini on, yang lain semua off. So that's how it works. So let's say you want to give 27. So paling dekat dengan 27 16 lah. So yang ni 16 plus 8 berapa? 24. Yang ni semua. Dan dari 3 kan, 2 plus 1. So ini tak perlu. Ini on. So this is how the PLC works. So when you key in 27, some value at the background, macam ni. So yang mana dia akan on? Okay, I will show you because you see, dekat let's say memory, I just put memory word lah, easy lah. Yang ini dalam ni ada memory byte 0 dan juga memory byte 1. Kan? Tadi you tengok kan? Dalam ni ada M0 because byte 0 kan? Byte 0, bit 0. Macam ni lah. 1, M0.2, M0.3, 0.4, 5, 6, 7. So macam ni. Then next one is MV1. So let's say we take we see only this lah kan. So contoh 27 maksudnya bit nombor 4 on betul. So yang ini 1, ini 1, ini 0, 1, 1, dan ini semua 0. So bila dekat sini you masuk value 27,
So apa dia buat? Dia akan pergi on kan memory bit ni. That's how it works. Okay, the memory all that. But of course later you will see more on this one. Just I show only the byte lah. Because nanti word tu dia macam a bit different sebab untuk byte ni first ini last kan. Tapi untuk word tu second number is the first. Baru dia pergi ke first number. Okay. Later that one later we see. Okay. So 16 bit pun sama juga. Kalau value saya lebih daripada 255, saya perlukan 16. Okay. Good, next. Okay, takar types yang ini. Okay, this is also very important. Okay, sama je. Kita dalam bit kan 1 bit, kosong ataupun 1. Satu part ni dia pun ada juga byte and ada integers. Later we see apa beza byte dengan integer. So integer dia ada sign dengan unsigned. Kalau sign ada negative positive value. Kalau unsigned kosong dengan 255. This number lah, or 1111. Okay. Same for integer or word. That is a number. A double integer 0 to 4 billion. So the bigger the number, the bigger size we needed. Nak perlukan 8 bit ke 16 bit, 32 bit. Okay. So when come to PLC value yang nampak dekat HMI semua tu, mostly use both, integer or double integer. 16 bit 32, 8 bit very rare. Some programming adalah contoh memory ni kan, if you're using 200, 300 memory, mungkin satu memory saja yang guna byte. Yang lain semua boolean, integer, double integer. Then we have another one is real. Real is sama juga 32 bit, but dia ada decimal point number. So if in the HMI, kalau any number you see decimal point, 100.5 degree, 5.6 bar, macam tu kan, all that are floating point. Kalau just number saja, tak ada point number, so mungkin dia integer ataupun double integer. In your HMI. Okay, okay. Alright, next. Okay, yang ni tak perlu later isi lah. Okay, so and go back. Any question until here? Okay, I know now for just because you don't really understand dekat mana dia guna. So what I want is with PLC, benda-benda ni semua ada. So later when we go into programming slowly, then we can slowly refer back, so you can know, okay, this is the one, this is the one. Okay. So what we do? We go for a break. Okay. Then after the break, we set up our laptops. Then first we go through the program dulu. Apa program you ada, apa wiring diagram you ada semua tu. So from there we can start lah slowly one by one. Okay. So we see the program first. Then you bagi saya satu list kan. So kita list down dulu yang mana kita nak guna, yang mana kita first, yang which one we start first. Okay, okay. Now go for a break. Because normally first day kita ada prepare breakfast break. So saya ada buy some things. So lunch you can have in line. So lunch you can have one year in restaurant, Indian restaurant, or you can have a lunch in front of your hotel commercial.
So, your name? Okay. Edwin. Edwin. James. Okay. James ah? The James brand. Ah, Edwin, okay. So, you want to sit here or sit there? It's up to you. Here is Okay, okay. okay, no problem. Power supply. Oh, that was right. Jadi that power supply. Tapi actually kita guna Siemens dengan power supply. Our Siemens power supply system. But itu Siemens sama ada brand so boleh. Ini okay juga tapi compare to other brand boleh guna brand lain. Ada yang lebih kompleks. Size macam ni. Omron, Winmuller. Ya dari untuk three-phase punya power supply. Boleh tu kawan kami ya. Ini Tu 30 kan? 30 kan. But your Tapi system? actually sistem kita bukan power supply. Oh. So ada juga saya ada satu. I show you, maybe you can get some idea. Okay, something like this. Info 15 convert to 24 DC. Ini dekat Malaysia boleh senang dapat. Saya tak tahu brand ni dapat tak. Tapi boleh tak dapat brand lain lah. Sebab selalu memang kita ada satu kan. Memang kita pakai Siemens punya power supply. Okay, that is okay. But saya tahu pasal plan. No, I don't remove my PLC. My PLC I put it here. So anything you want to use here also some function like laptop saya okay. Laptop ni ada internet tak? Internet port? Internet buat anak saya punya. Okay. Selalu saya pakai ni. But this is your laptop lah kan? Yours? Your own company? Tapi untuk programming kan laptop tu bagus. Because you know why? Not because of gaming cover. Dia iSpec solid satu. Lagi satu dia ada banyak apa? Dia ada berapa USB port? 1, 2, 3. But this is a 3 apa? Silat. 2 only, sorry. 2. Then ada internet port. Because sometimes yang ni kan sometimes dia data tu dia macam boleh lost when you do working lah. But still okay. Program dia okay. Kecil kan? Ada? Okay, cantik. Ini komponen yang kita dapat untuk So dia bagi lah. ya, komponen. Semua sekarang ni dia orang dah upgrade pakai version 17. So dia orang dah buat punya program. Okay, dah lock dia punya program. Ada yang latest tak ada. So you using 16? Tapi yang ini kayak version ni dia pakai 16 kali. Oh, okay. Ada yang latest lagi kita ada buat dua tahun lepas punya. Tahun lepas atau tahun ni kita ada buat dua PLC. So itu dia dah pakai version 17. Saya nak tengok dia punya program dia pakai source tak ke. Tapi sebab dia dah buat. Senang je satu. No worries. Actually PLC lah. PLC is easy. The thing is kita kena tahu konsep dia. Macam mana function. Let's say you want to use stop starter. Okay. You need to know how stop starter work. That's the first thing. Bila you dah tahu macam mana dia punya function, okay, you can use any PLC. Pun boleh, no problem. No issue. So I think this is your
Yang ni ada HDMI. Dekat sana lah, dekat sini dah. Sini. Maybe you use US. Because later you can use ada USB right? Okay. If you want to connect power supply, we can see power supply here. You copy it, right? Yeah. Okay, so what you do, you connect to the Wi-Fi. Boleh you download some screen recorder. Misal kalau saya guna Movavi. Movavi. Wait, saya check dulu. Ada install tak? Okay, install. Okay. So just now we discussed soft starter ni. Dia tak boleh control speed. Dia macam just replace yang kita punya starter tu kan. Dia just replace yang itu saja. So dia just one rotation only. Kalau you nak guna forward backward, you kena control dengan contactor. So first lah kita go to stop starter, from stop starter go to the okay. So you kena ada macam dua contactor lah. One is to forward, one is backward. So when you want to run forward, you energize stop starter dan dua contactor. So when you contactor forward, when you want to reverse, and energize stop starter dengan reverse. Macam VFD, dia can forward backward, can reduce increase speed.
Dia tak pernah pakai SMI. Macam Macam boleh, we can use lah. try and see. Is it working? Should be working. I try again. Yeah, try to record. Capture, screen recording. Yes. Then, Yeah. then We just try to play, then try to. try. Yeah. Yang ini ada contoh yang program dia orang nak lock. Okay, wait. We dah detect. We must install. Go to maybe go to minimize. Go to my computer. CD to get install. Next. Okay. Dia lock lah. Kalau macam lock kita boleh tak ada yang Boleh. But I told them. But there's a guy. Dekat Vietnam kan saya pernah contact dia last time. So dia boleh unlock. So you kena bagi program ni dekat dia, dia akan unlock dan dia akan bagi balik. But of course ada charge lah, $100, $300 macam. Boleh buat. boleh dicontoh lah sebab yang kita saya nak pakai version 17. Dia version 17 ada sudah start boleh lock. So this is 17. Ya. Okay, so your laptop ada 16 and also 17. Okay. So saya punya laptop ada banyak version lah. Okay. Version 16, 14. 13, 15, 13 dan 14, 15, 16. Okay. Sebab banyak untuk program dan pengalaman. Dia pun dah mesti lebih lah kan. Dia punya apa, memori dia kan. Your laptop what version you have? Windows 10. Yeah, I put it. Oh, 17. Then we work on 17. No issue. So nak upgrade yang ini pergi 17 very easy. Very easy. Just buka je yang ni boleh dapat. Okay, so dia orang yang ini analog, go to number 3 analog. Tunggu apa? Number 3 analog. Ni, yes, right click. Okay, ni right click dia dalam function block diagram ni, bukan ladder lah. So switch ni tukar ladder. Okay, so dia dalam ladder. Okay, scale viewpoint sensor. Okay, norm X, scale X. Okay, scale tolerance. Okay, error lah. Kalau dia kurang daripada ni, lebih daripada ni, dapat error. Okay, click here. If it is not connected, if this measure lebih daripada ni, jadikan dia 10. Kalau you cable tu not connected, you akan dapat error. Okay, this one scale flow sensor. Oh, ada flow sensor juga. Ya. Sebab kita punya radio
flow sensor 1, pressure sensor 2, temperature sensor depend pada brand driver. So yang ini sekarang dekat sini ada Yang ni ada 3. 3 temperature sensor, Ya, 2 pressure sensor, 2 pressure sensor, flow sensor. 1 dew point and then flow. Yang mana flow? Ada tak? Flow kalau ikut ada dia mau naik. Oh, itu ada. Tak ada setelah sini. Oh, okay. Dew yang mana dew? Itu dew point dia lah. Okay. So temperature atas, pressure bawah. Pressure, dew point, yang ada dia pun temperature juga. Temperature tu untuk temperature heater. Dengan ada satu thermostat dalam. Ya, ya, ya. Okay, okay, can record. Ya, should be okay. Okay, okay. Okay. So we just go to okay, ada PID, okay, more pass. So ni pun ada. Ada pakai kaki tu. Okay, sebab tu ada error. More pass error. Okay. Ni pun dalam function block, right click. Okay, error. Kalau error senang nak tengok di program. Okay, set up Modbus kan. Ini blok dia. Blok dia sudah ada ke program ini. Main dekat sini sudah ada. So just connect request. Oh, very straightforward this one. Okay, we connect request. Okay, dia dah boleh dapat. Go down. Go down. Okay, dia done. Okay, done signal. Guna error signal. Okay. Ini jadikan your computer, your PLC sebagai slave. So this is the Modbus slave. This is the address. You go down. Dot. Okay. Status. Ini data dia yang you nak hantar. Okay. And I will show you how to use the help function also. Contoh dekat sini kan, dia ada MB address, MB holding kan, NDR, DR, error. We don't know what is that, betul tak? Okay, just click here. Tekan F1. Auto function, I think you punya laptop belum apa. Make it bigger. Is it the temperature is okay? Temperature okay? Okay, okay. So, dapat tadi beritahu MB address apa? Your Modbus slave punya address. RST apa? If the initial is true, the instruction is set. Okay, the parameter will be available. So, untuk ni tak ada lah. Kalau dulu tak ada, okay. MB holding register, okay. Ini yang holding register yang kita nak hantar, kan? Sebab Modbus kan dia ada dia punya own address format. Then NDR apa? New data available. So kalau true, okay, ada data baru. DR adalah read data, okay. Error apa error dia? Status dia ada error message. So you boleh pergi sini. Kalau ada error, you boleh tahu apa error dia. Clean kan? So kalau dekat sini 8181 ini dia error, apa remedy? 8182 ini dia, dan apa remedy? So data ni kalau kita ada error, kita akan record TIP kita juga. Unless ini of course because initial time contoh you akan buat setting kan, so you do setting for Modbus to send values, okay. Of course bila kita guna Modbus, later we see Modbus. Bila dia guna Modbus, of course your BMS team tu akan bagi dia punya communication punya settings, kan, Address apa? address berapa semua kan. So based on that you do here.
So you tak perlu create alarm for Modbus unless not bukan yang ni sebab semua maybe yang ini boleh ambil module not available. These alarms. Okay, so this one out you lepas you dah buat setting you tak perlu ni. Ni masa you buat settings. Contoh dia tak boleh communicate ke apa-apa kan. Maybe this one can or one out. So what you just ambil data ni. Kadang-kadang ada study status. So do some comparison, you can create alarm. Sebab HMI tu pun ada banyak alarm kan. So I'll show you macam mana create alarm. Okay, go down. Okay, all these lah. So later kita tengok lah. Any functions, just click F1 dia boleh buka. So we can see. Okay, can you close this? Okay. Now we connect to your PLC. Okay. So what we do? You ada kita cable long one lah. So yang ni mana? Pergi ke sini. Oh direct connect lah. Yeah. Okay, we remove first. Very much. Can we take out? No, I will remove it. Ni using button. Sorry, key. Sorry, key. Okay. So from here, we go to here. Oh, that's not much. Kalau S-Step sebenarnya dia ni communication. Kalau connect here. Okay. Okay. And give me yours. For you. Yang kerja Kita buat ni. Okay, so you boleh tengok ini program, but kalau nak online dengan PLC tu only one person lah yang online. Okay, so sekarang dalam ni version 16, but I show you macam mana nak tahu dia version. You know how to check version 16 ke? Ketika PLC tu not program. This one is programming.
So kalau nak tahu yang PLC tu version apa, go down, all the way down. Nampak tak? Online access. You open, you punya yang ni lah, internet dia. Okay, you open. Update accessible device. Dah okey. Okay, so your PLC IP address kau dapat. Okay, so you tak perlu any PLC you're using, any model, because okay, you ada banyak version kan, 12, 13, 14, based on your machine lah kan. Macam mana you tahu dia 14? Based on dia bagi tak? First saya try masuk dulu. Okay. Kalau macam version, saya tengok dia punya model HRDCorp. Tengok model dia. Okay. So saya just try je lah. Okay. And then dia bila saya try transfer data, dia akan error. Okay. Sebab bukan dia punya version. Okay. So saya try version. Oh, okay. Saya just try. Okay. Ya. Sebab saya pun last time guna konsep tu juga. I try to backup. Saya try to backup dia kita on this version. Then I try different version. Okay. Actually, no worries. Kalau you guna apa-apa TI portal pun boleh. Try to use the higher version you ada lah. Okay. You buka satu program. Tak perlu ni. Just create one random program. Satu random project. Bila you buka ni, you pergi ke online access, you just scan dia macam ni. You akan dapat dia punya IP address. Okay. Bila you dapat IP address, so you all know. So you can adjust your laptop punya IP address. Okay. Okay. Now you double click here, online and diagnostic. Ni mesti yang what they try to communicate. Okay. Dari situ you buka dua tiap. Okay. Oh, ini saya tu. Okay. So nampak dia tak ada apa-apa info. Okay. Kenapa dia tak ada info? Because your laptop dengan PLC is not in the same range. So PLC boleh your laptop can be any IP address. Dia boleh scan dia. Tapi nak dapatkan data dia tak boleh. So like your laptop must be in the same IP address. So what we do, yours Windows 10, yours Windows 11 is it? Okay. So first I show you macam mana tukar laptop punya IP address tu. So kita tukar kepada range ni 192.168.0. So your HMI 101, your KTP tu 102. Sebab you ada project, from the project you boleh dapat juga kan. Tapi contoh kalau you tak ada project macam mana? So ini cara dia. Okay, kalau you tak ada file tu, ini cara dia. Okay. So now what you do, you click here, right click, network and internet setting. Okay, go down, advanced network setting. Ni punya internet kan? Okay, click here. More data option, edit. Yes, internet protocol version 4. Yes, properties. So kita set satu IP address to your laptop. Okay. Then what you do, you click here, tarik, I want this name also. Ini move. Sebab saya dah nama ni pun saya nak. So you take picture, you know lah, you data tu dari first. Or kalau boleh lagi bagus, you screenshot, put in your laptop. What you do?
Okay, you create satu PowerPoint lah lagi bagus. Yes. PowerPoint, just put training something. Open, because this is what I do. I show you macam mana cara saya buat. If I want to do something, okay. Then you go to design, slide size, tukar jadi apa? Portrait. Okay, okay. And show fit. So you make it bigger sikit. Yeah. Size. Okay. Just click here. Okay, so what do you do? Go here and yeah. Okay. You screenshot this. Ada kan screenshot? Okay. Just go here. Okay, and go to PowerPoint. Okay, just paste. Check anything. Just paste. Okay. So just put one. Go to insert. Just text one text here. Yes. Just put. Okay. I just click it. Okay. Change PLC IP address. PLC IP setting lah. Something lah. Anything. A short thing. So you do that is, you letak gambar-gambar macam ni. Then later night when you go, because of course you do hotel, nothing to do kan. So later night, you modify this. So just arrange ke apa-apa kan. This one can delete lah. Apa dulu delete. Ini cari atas. So dekat sini sudah highlight, sudah ada kan. Dekat sini kita tahu lah apa yang kita nak buat. Okay, change IP address setting ke apa-apa. Okay. Now what do you do? Dekat mana itu? Dekat sini kan kita tahu yang mana you click. Sometimes you forget. So what I do, I set for you. Okay, one, go to insert, shape. You take one non shape ke apa-apa. Just draw sini. Okay, make it bigger. Okay. Then fill tak perlu. You click it. You go to shape, fill tak perlu, no fill. Okay. Outline color you see yellow or red color. Okay, any colors. Okay, choose. Then yang ni kan, just bawa sini atas ni. Ada ni. You click mana ni? Yang heading kan? Letak dekat heading tu. Make it smaller. So you know next time dekat mana you. Okay. So just copy paste. Yang itu copy paste. Okay. Kalau letak satu, letak tu. Ini kita letak. Yes. So you know lah. So during masa training, when you do training, so you screenshot, just do something like this. Later when you go back, you tambah lagi satu text. Okay, you okay. To change IP address, go to this. Dari sini kan, go to this ataupun network settings, advanced network, click Ethernet, click edit. So dia punya step you can do. So later when we do programming also same thing. Hello? Yes? Yes, or from S Automation Services. Yeah, betul, correct. Taylor Training, Mr. Tivian. Okay. PLC apa? Brand apa? Training. Okay. Nama brand apa?
PLC itu program bukan dari Okay, untuk Mitsubishi tapi memang pakai Mitsubishi punya itu 19 ada. 15 to 19. Berapa peks? 5 ni. Berapa peks? Omron next month ada 19 to 21st January. But can you 21st January? Yeah. Oh, bukan, tak ada sekali. Dia satu brand, one brand, one time. Siemens untuk bulan Disember 22nd to 24th ada. This computer only have one unit at the site. Ada level. Ada level. Ini berapa peks kak? office kita ya. Oh, ini ada satu je. Boleh. Because if you have any scrap metal, empty photo panel, and all kind of any old parts, Boleh. Lagi satu. give it to us also. TVN. Turn that into a training kit for you. TVN, ya. Okay, no. Ni berapa peks ni? Berapa participant? Minimum 2 lah. Minimum 2. Maksudnya Depend pada training ni lah. Ada 5 hari course, ada 3 hari course. Advance. Ya. Untuk 5 peks 12. Yes. Minimum 2 peks. Sebab kita punya course tu dia in-house training kita punya course. Untuk intermediate tu 7,200. Yes. 200. 2 peks. for you your own sort of study. Advance. Yeah. But we also know what to do. You can look at it here. Yeah. Yes. Just for your own reference. Yes, betul. Sama. Okey. Mesti ada pun. Dia mesti ada. It depend on the request. Customer dan available date dia. Boleh. Actually, you can call me, you can WhatsApp me also. I can give you my 014 601 6598. Yes. TVN. Yep. Difference. Okay. Okay. Yeah. Okay. So you can use this method lah. So later when you go back, just put another text. Okay. Click this. Okay. Or at least something macam ni. Something. Because you know why? When you forget also, you can go to YouTube. You just see how to change PLC cables. Easy. Okay. Just save. Okay. So actually I'm doing one manual also. So saya belum siap. Nanti saya siap. Manual tu macam mana nak buat, create new project, semua ada. But this manual also got, but it's not like full semua ada. Just basic, so I'm doing one manual for all. Everything. Data logging, trending, macam mana buat trending, data logging, alarm semua. Take time lah. Saya baru siap 50 page. Banyak saya
saya rasa dia akan pergi 100 page plus. Baru saya siap begini, baru saya dah siap upload, download, monitor online sudah. So baru saya buat, sekarang saya tengah buat FC, FB, FCDB, apa maksud dia. Okay, so you can use this one also, okay? Okay, or you want to record also, okay? It's up to you lah, okay? Just save it, can minimize. So sebab kenapa saya beritahu macam ni, instead of you taking picture, ni lagi bagus. Yeah. Because taking picture nanti lupa. Macam ni at least I just take picture at the same time. Contoh you ada macam tag ke, you ambil gambar, you tulis, okay. Dan take picture nanti you tahu dekat mana nanti. Ni lagi bagus. Okay. Alright. Then use the following IP address. Okay, set IP. So okay. Dia macam ni. Because now we see macam mana connection. Dan saya tulis dekat sini, of course you need to take picture. Okay. Okay, you see your PLC is 192.168.0.101 kan? Then your HMI is 192.168.0.102. Now I connected to a Ethernet switch below. Okay. Then I connected to, let's say, PC1, PC2. Okay. So PC1, PC2. Okay. So all these are here. So PC1 192.168.0.10, 192.168.0.20. Any number can. Janji first three number must be same, last number must be different. And subnet mask, ini IP dia. Untuk subnet ni memang default. Yang ni sama. Ni sama. Okay, this one. But by default memang value tu. Yeah. But memang default lah. When you click memang default. Because end of the year banyak request training. December dah full, only 1 week available. 168. 192.168. 0. So your laptop 20. Sorry. Okay. Your system PC1, PC2. Okay. Just
Okay, you just click subnet, automatic. Okay, then just click. Okay, close. And close this. Okay, so now what you do, you update again. Double click, update again. Click here. Okay, online diagnostic, double click. Okay. Sekarang kan tadi kan when you update accessible device, you dapat ni saja, betul tak? But after you change your laptop IP, you dapat ni semua. Okay? Ini maknanya you belum upload, just scanning only. Okay? So when you do this, dekat sini nampak you dapat TI Portal project dia. Maksudnya yang dalam tu you guna version 16. So ini cara dia. You tak perlu open one by one and check. You can use any TI Portal version. Go, you see, first step is go here to dapatkan IP address. Once you get the IP address, change your PC IP address. Then come here, update again. Bila update, go to online diagnostic, you dapat dia punya data. Actually, you boleh tengok error pun boleh tengok kenapa error. Go to diagnostic buffer, click on the error. Sini. Okay, just click. Okay, but hardware component removed from missing. Okay, so there's a one hardware is missing. Which one you know? We don't know. Tapi dekat sini dia beritahu hardware missing only. Pasal I think Modbus lah, right? Okay, but we see later we see where which hardware. Okay, how to know? Okay, alright. Okay, now you go back because you already got the program kan. Okay, kalau you tak ada program, what you do, you click here, just click on it. Sekali saja cukup. No problem. Go to online, upload device, but no need lah. Upload device. If you don't have the project file, but if you have the file, just open your file. Okay. Okay. Now ada error kan? That device configuration. Put. Jadi pada sini dah dapat dah. Yang ini lah, modul dah. Juga tak ada modul dulu. Because kita tak ada guna pas untuk check. Kan? Okay. Actually can do. But if you have then bagus. Kalau macam tu, saya boleh jadikan PLC tu slave. Saya boleh jadikan PLC ni master. So you send data, then this one can read the data using Modbus. But now direct read pun boleh. But Siemens to Siemens lah kan. But kalau Modbus pun, if you bring, we can try that. So you dapat idea of Modbus. Macam mana punya DCS team tu ambil data. But never mind, I want to tell you. Okay. So you go online from here. You go online. Okay. Start search. Go online. Okay. Go online. From here, you know already which one is there. This one. Not which one. Sometimes physically ada. Mungkin dia connection dulu kan. Ni cara dia kita tengok yang mana error. Okay. At the same time, kalau PLC tu show error, very simple. Go to online and diagnostic.
tadi lah. Go to online diagnostic. Go to diagnostic buffer. Just klik saja mana tu error. Yes. Hardware error. So can you see dekat mana? Rack 0 slot 101. You go here. Ini rack 0 slot 101. So dia bagi, kalau contoh dia bagi tahu rack 0 slot number 2 maksudnya ini. Okay, okay. No, not here. I know. This one is for to check the version kan? Okay, not here. You go down. Yang ini. You update again. Yes. What do you do before that? Okay, you click here. You go offline. Then you click open this. Online diagnostic. Sebab this is the correct method kita cari. Dia punya nak dapatkan version dia. Yang ini yang atas tu contoh bila kita dah ada file dia baru kita guna yang atas. Kalau kita tak ada file, you nak backup, you don't know what is the version, this is the method. So this one you can screenshot this. Apa rekod dia? Okay, okay. Tak perlu. You don't insert. You just go back to here, the previous punya. Just copy. Yang circle dia kan. Okay. Just copy. Go here. Sebab bila saya buat manual pun saya boleh cari dia juga. Because in the manual I need to show how the step by step. So I use the same. Easier for Easier. people to understand. Yes. Because even Siemens punya manual same. So screenshot Ada direct. screenshot, they will show you okay, what is this. But Siemens punya manual tu ada banyak. I think red color is better. Sebab saya biasanya saya guna warna. So you do one enough already, kan? Sebab daripada sini you dah tahu dah online access, you pergi real tag ni semua kan. So you do already. Then check maybe you can put to here. Macam mana you cari. Yes. Yes sir. Just simple one. Kat sini pun kita boleh tahu punya Version. firmware ni. Firmware pun boleh. Because firmware tu biasanya dekat sini dah ada. Bila you beli dah kotak tu ada. Kat kotak. Kotak tu. But here though, okay, you just say. Okay. Now what we do? Okay. We list down what we want to. Which one you want to start first?
Saya rasa yang boleh start yang daripada PLC dulu, and then baru kita datang ke HMI. Yeah, of course. So macam untuk PLC kemungkinan kita nak tambah itu dekat source data, Mopas, data logger, Data logger ke HMI. HMI. So formal value HMI juga. Apa dia? Formal value yang banyak-banyak saya cakap untuk data Nombor berapa? yang first last kan. Former value. Former value. Formal value macam saya dulu awal tadi banyak-banyak apa. That is a different project, right? Yang tadi 7 tu dekat different project kan? Ya. Gambar kan tadi? Okay. I see. Dia macam different project saya rasa lah itu kita dah letak dekat ini dulu program. Saya ni mestinya ada banyak. You letak ke? Johor tak. Okay. Johor ataupun Ukraine atau Mesir. Tak apa tu boleh tengok. Ya, Mesir. Sekali lagi dan Can you send me again sebab I can't. So this is media is unlimited. The training program. Oh, ada. So you hantar, saya buka. What happened? Showing the Okay, can sir? This is Windows 10 kan? Close. Not here. Okay. Right click your Wi-Fi. Open network setting. Change adapter option. Then go to property. CLP4. Yes. yeah. Just now I got changed, but Okay. at the TIA ME is No, never mind. You update accessible device again, double click. Okay, click here. Okay. Why? Something. oh okay. Because
you already online access. That's why you can. Oh, so if there's one device online, then Other device can. Yes. Okay, maybe you close this. Okay. Now you try. Online. Double click update accessible device. Why cannot? Wait. Try to online. We're using version 17 kan? Yeah. Okay, what do you do? Off this. Close this. Close this one. No, sorry. Okay. Open again. Update accessible device. Okay, click here. Okay, wait. Actually, they tried to online. Okay, but okay. Go to IP address. One nine two one six eight zero ten. Click OK. In this case, macam ni kan, but you can detect. Okay, now what you do? You go to here. Your window. Search. Mana search? Okay, never mind. You click window R. CMD, okay. You key ping PING space PLC IPs. No, PLC IPs. Oh, sorry. Enter. Communicate. What? Okay, close. I think because of this laptop screen. What do? You just disconnect with your internet. But video disconnect. Okay, connect. Boleh connect. Close. Okay. Now update accessible device. Okay. Click here. Okay, wait lah. Okay, tak naik program tu apa? So dia tak naik Dia tak naik. Maksudnya kalau dia tak naik program tu, maksudnya dia tak dapat duduk dulu. online. Right. So kalau dia tak boleh ya, duduk online diagnosis tu. Oh, So you see ya. Oh, okay. Using what version 17. Version lama nampak program block semua tak dapat baca. oh, Because different version your laptop. Because the PLC is 16. Right? Laptop is 17. So so now what you can do, you only can do this only. You cannot upload Windows 16. but his laptop got 16, 17 on that. So you only can until here only you can do your laptop. Can check lah. Can check only. Cannot do anything. Program. Cannot. Only thing you can create a new file, transfer. That one can. Okay. Or if you have the file to upgrade the file to 70. Okay. So now what we want to do? So we know already yang itu 16, but you are planning to use 17. And tell us what dia pun laptop pun 17. Your laptop also have 17. Okay. Now we upgrade the PLC to version 17. Okay. How? So
your laptop, okay, you just wait until here. Okay, what you do? Okay, tak perlu save apa-apa. Okay, close. Close. Yeah, close. Close everything. No need to save. So always the original program is in mind. Okay. Now what you do? You open version 70. Oh, ini mau scan list ada. Sebab saya tu ada certain tempat dia orang cakap kita punya kompas ada problem. Okay, so you just check with this one lah. Checking ini tu semua ada. Tapi itu kenapa tak ada modul tu? Tapi modul tu dia modul tempat lain. Kan lalu datang satu set dengan PLC bila ada itu. Okay, but for this don't have. Ini Modul tu you remove. sebab ini kita punya PLC memang tak ada atau ini semua kompas kita tak ada spare. Oh. What you do? You open the project yang you dah buka. Go to browse. Which one? Yang ni kan? Okay, open. Okay, go down. Okay, wait lah. Ni 16 betul lah. Okay, you make it bigger this one. Ni, to type dia make it bigger. Yes. 16 punya project kan? You click here. So yang 17 ni dia boleh buka semua model ni. Maksudnya you can open 17, 16, 15, 91, 15, 13, 11, 10, all this can open. Okay. So you just click here. Open. Ni kan? Okay. Just open je. Okay. So apa dia buat? Dia akan create another file. Okay. Ada tsunami ke? Okay, look like. Okay. Ada drive. In program ni ada drive. Saya tak nampak ada drive. Tak betul. Because I see okay, dia ada guna PID control. Okay, no problem. Sebab kita dah install. Then dia ada Dynamic drive. Okay, in your laptop already installed. Okay, so means all your project, all your files semua ada lah. Then it's okay. Okay. Kadang-kadang ada yang model tu tak ada. Itu you must install in your laptop. Pernah buat kan? So, oh, maksudnya you pernah buat ni lah. Okay. Saya just pernah sekali tu apa drive dia perlu bila saya nak ni dia terus map yang macam ni. Dia tak ada drive kan? Nak install dia. Nak install. Okay. So just Upgrade. Soft starter ni you nak guna brand apa? soft starter kita Siemens punya. Siemens lah. Sebab memang ada yang certain tempat dah pakai soft starter mesti pakai yang Siemens. Okay. Then Siemens serius lah.
So data mana dia save kan, at the same folder. Di folder yang sama, nampak dia dah save. Open. Ni original dia kan. Ini version 17 dan 17 MB. Yang sekarang yang buka tu yang ni lah. Ni sebab ni tengah buka kan, sebab tu adalah nanti dia tutup, ni akan hilang lah. So nanti akan ada 3. Ni version 16, 17, ni yang backup. Open. So what we do, okay, we go here, go to program block. Oh no, I want to go to device configuration. Start from there. Okay, this is PLC. Okay, ni nak ambil semua daripada sini kan. Okay, now for the analog, you click here, make it open. Okay, before that, okay, what we do? Tutup dia. We copy this file, give it to him. So dia boleh buka. Because if you upload, and he can upload also now, right? But kalau you upload, you only dapat PLC program. HMI program you dapat, tak dapat. That's the only one problem with Siemens HMI. So just copy. Yes, let's copy bagi dia. You open the file. You saw it. So yang version tadi tu tutup dulu. Nak buka tadi. Tak, you BTI portal tu tak perlu tutup. You just your file kan, you save in your folder, then you browse and open. Okay, what you do, you don't disturb the original one, you go to project, save as, dekat desktop, you go to desktop, you create one folder in the desktop, put PLC training. Okay. Then you tambah training ke ujung. Okay, save.
Okay, go to device configuration. Okay, PLC you know lah, dia boleh tambah. Okay, you can just add new device, you can go so later you go on. Then some other modules from here you can get. Okay, yang ada board ni yang kena. Okay, DQ, AI ni semua adalah I/O module, input output module lah. Ni semua on the right hand side. On the left hand side adalah communication module. Okay, click here communication module. So ada ni industrial profit bus point to point. So yang you punya R485 tu yang ni point to point. I think this one. Yes. You need to check lah which model you guna. Kalau beli dia terus higher model. Okay. So DQ actually not an issue. Yang ni AI saja. Click here, right click AI. Sebab ni semua tak perlu buat apa-apa setting. PLC and also here. For the AI, go to property, AI 8, click here, analog inputs, channel 0. You boleh tukar dia current or voltage. Depend pada you punya connection. You click that, you can use current or voltage. Current 4 to 20 lah. Kalau voltage 0 to 10 volt. 0 to 10, 0 to 5, 2.5. Okay. Kalau milliamp ya, 0 to 20, 4 to 20 milliamp. So ada 8 channel. Channel 1. Channel 1. Ya. Channel 1 ni current saja fixed. Voltage tak boleh. So dia skip. First is dua pun boleh, second is current, third is dua pun boleh. So maksudnya ada 4 tu fixed milliamp. So yang Total yang ni masuk fix, yang tengah kan. Ya. Yeah. So ada 8 kan. So ada yang 4 tu fixed, 4 lagi tu can choose. Which one you want to choose? Okay. Okay. Now, so that is number one. That's what I want to show you first. Okay. So kalau you nak connect anything, you need to know. If you want to design, also same thing. If you want to add any module, any I/O, also same. Contoh you nak tambah satu sensor, so you need to check first sensor tu apa dia punya signal tu. Analog signal tu apa? 420 or 0 to 10. Then choose. Okay. Okay. Now finish. That is the first thing lah. Okay, second thing. Okay, go to program block. You see, I've got so many program blocks. Kan? Okay. Why ada banyak program? Okay, first, go to add new block. Okay, see ya. We have 4 type of blocks. Okay, go to organization. First one. Okay. This block adalah special blocks. Okay, OB ni special blocks. Maksudnya program cycle maksudnya you can do your project. Project means program cycle maksudnya my PLC always scan program cycle punya block. Always sentiasa scan. Startup maksudnya you click here. Okay, actually di sini pun dia beritahu is cycling and is the main block of the program. Okay, this is where you place the instruction to control everything. Actually OB1 sudah ada. Ini pun sama. Okay, OB1 memang by default memang sudah ada. You create new project memang ada OB1 saja. Okay, startup is only when PLC start, and that time only dia buat satu scan. That's all. Lepas tu dah habis. Dia tak buat lagi scan.
Okay, time delay interrupt. Okay, time delay interrupt means then delay term is specified in the parameter of the extended instruction SRTD. Okay, maksudnya dia program dalam tu function after certain time. That's all. Okay. Kalau cyclic interrupt, okay, but dia ada allow you to start program at predicted interval, ya. Dan time delay ni kita bagi satu, tapi kita kena set value lah bila nak start program tu. Yang ini pun sama juga, tapi dia macam every macam 100 millisecond kan, maksudnya every 0.1 second baru dia run. Dan habis run. So untuk cyclic interrupt tu saya rasa PID dia guna ni. You close this, you make it bigger. Okay, dia guna OB31. You right click it, right click property, nampak cyclic interrupt. Number tu disediakan pada. So maksudnya kenapa untuk PID dia memang kena jalan dekat cyclic interrupt. Maksudnya dia kena ada some time predict interval untuk start dia punya program. Dia tak boleh start some at the same time of your OB1. Sebab tu dia orang buat program dekat sini. Okay, actually you can program dekat FC pun boleh. Tapi since PID ni kena ada a time delay compared to the whole programming, lepas tu dia orang buat macam ni. So untuk Modbus pun sama juga. Terus sebab dekat sana you open OB1, I mean the OB31. Dia guna PID. PID ni daripada kita punya function. Kita ada dekat sini. Okay, dia bukan buat sendiri. Dia semua ada. Dia just masuk, bagi dia set point, dia boleh function. Okay. So what we do is, if you want to run this PID program, you kena call dia dekat yang cyclic interrupt punya block. Kita boleh direct masuk dekat main ataupun blok-blok yang lain. Okay. Ini startup OB100 duplicate. Double click. Apa? OBFC100 restart. Duplicate. Some program inside. What is the program? Dia macam restart punya program, salah satu program besar. Some delay start adalah dia bagi some delays. Okay, go back to the add new block. So that is the OBs lah. Then some other function also OB. Pull of plug of module, rack station failure semua. But this one direct can S7-1200 cannot. Yang ini adalah untuk ini main PLC, lepas tu kita ada satu interface module kan, remote I/O dia bagi. Kalau yang itu error, kalau you nak tahu error dia apa, you kena tambah block. Sama juga. Ini the whole station is failure. Yang ini full of plug. So from the station, one of the module is you remove or dia tak boleh nak communicate, dia bagi error kan. You boleh nak tahu module apa yang you kena. Kalau you tak guna, dia just ada error dia takkan bagi tahu apa error dia. So that one normally for alarm diguna lah.
So now in your program dia tak ada ni lah. Kenapa tak ada? Sebab ini tak ada remote IO. Okay. Function block, ini function block. Okay, function block ni adalah code block. Okay. Code block maksudnya apa? Okay. Tadi kita nampak PID block kan? Ada banyak input output lah. That is called code block. Okay. Tapi tadi PID itu Siemens punya block. So we just use Siemens block. If you want to create your own block, you must use function block. Okay. Okay. Kenapa function block? Sebab function block ni dia boleh simpan dia punya data dekat DB, data block. Okay. You go to FC. FC pun code block juga. You boleh guna sebagai code block dan juga subroutine. Okay, subroutine. Subroutine maksudnya another file, another block, another lab. Macam mana kita buat program kan macam ni kan? Just a normal program. Ini kita panggil subroutine. Ini kita panggil main routine lah biasanya lah. Some PLC dia panggil ini main routine, ini subroutine. Average of program. Macam ni nampak program step, analog input scale, lower punya program, buat heater semua here. Actually all this you boleh buat dalam satu file. Tapi you punya program nanti bersalah, dia arrange. Okay. Dan function pun boleh jadi code block. Tapi apa beza dia? Dia tak ada memory. Dia tak boleh nak simpan data. Contoh dekat function block tu ada some value tu dia boleh simpan value tu dekat DB. Tapi FC ni tak boleh. Okay. The last one data block. You ada banyak data block kan. So data block is like a memory. Tadi kita tengok kan memory kan dekat slide kan. Like I said. Okay. So memory, apa beza data block dengan memory? Data block boleh simpan data. Power off and on the value ini. Okay. So we see that later we will be using all this. Okay. So what they did, all this is the main lah. Okay, so we go to main. First try to understand the program first. Of course ada tabel yang tengok semua program. Try to understand. So you see, dekat main dia tak ada apa-apa logik lah. You go down, tak ada logik. Oh, sini ada tak? Ada juga. Okay. So what happen? Dia create banyak FC. Each FC dia ada dia punya satu program. Okay. So ni controlling, ni switch over control, fault important, all different functions. They call subroutines. Then dekat main dia you call the block. Ini maksudnya call block. Dia just tarik atas ni. Call the block. Okay. So this is very important. Let's say macam tadi kan dibagi tahu. You want to do something. You already start a machine. When you go to next machine, contoh ditambah lagi satu temperature sensor. Tak perlu kacau you punya program. Tak perlu kacau you punya program. Apa you buat? You tambah lagi satu FC. Dekat sana you buat program apa yang you nak. Then that one you call either OB1. Contoh nombor network 18 saja. Network 18 dia tarik FC. So tambah satu FC. Sini ikut nombor lah. Until 18 belum lagi kan. So just click one FC 18. Then whatever program you nak create dekat sana you just create. Then just tambah dekat main computer. Dekat startup yang pun boleh juga. Tapi OB1 is better lah. OB1 dia akan ikut flow. Kalau OB1 adalah main. Bukan ikut flow je. OB1 is the main because my PLC kan. PLC ni dia akan always scan OB1 saja. Okay, and yang OB lain tu
ikutlah according to dia punya type tu. Kalau cyclic, dia cyclic check. Timing interrupt, dia selepas delay baru dia scan. Macam tu. Okay. Cyclic tu macam every 1 millisecond, macam 100 millisecond, every 100 millisecond dia scan. OB1 ni every time dia scan. So that is where we do our normal logic. Okay. Actually whatever program yang buat ni semua kita boleh buat dekat OB1. Tapi nanti dia besar. So what I do, I arrange macam ni. All this saya call dekat OB1. Because so bila PLC, when PLC from stop dia jadi run, PLC akan pergi ke OB1 scan program. Bila dia scan, ada FC2, FC32, baru dia akan masuk dalam FC32, dia akan scan. So you punya dia boleh macam ni. Ni OB1 ni. Under this all your FC lah dia arrange. Ini satu FC, satu FC. Contoh. So and because ni lah you buat dia punya program FC1. Okay. Transition programs add lah, analog lah kan. Then dia punya heater lah. Then you go to heater, betul. Inside heater, you do the heater program. Kan? So some heater punya programs. You go down, berapa network dia pakai? Kurang. Ada semua network. Only 9 network kan? Dia boleh letak dekat OB1. Tapi kenapa letak ni? Senang. Tulis program, troubleshoot, all easy. Sebab ada yang ladder, ada yang still in function block kan. Kalau tak boleh nak tukar function block tu, maksudnya dia memang dalam function block mode. Tak boleh nak convert jadi ladder. But function block also, you know how to read function block? Function block. Cuma nak baca function block. Very easy. You go up. Okay. Ini dia comparison lah. Dia compare dua data. And maksudnya ini dengan ini kena ada, baru dia bagi sini. Tapi dia ada satu invert. Maksudnya dia invert dia. Kalau dia off, maksudnya baru dekat sini 1. So sini pun 1 baru ada output. Kalau ini on, dia akan jadi 0. So dia akan cut off. Macam tu. Dan timer punya output ini set. SR maksudnya set reset. Go down. So dekat set ni ada, dekat reset pun ada satu ni. Satu timer. Dan bila yang ini on, yang ini belum on lagi, dia end kan, dia boleh reset. Dan bila dah reset, dia punya output lagi ke timer. Jadi normal logic saja, tapi ini dia tak unable to convert to ladder. Ni kadang-kadang dia simply buat macam tu supaya orang lain susah mau troubleshoot. Okay, kenapa dia tak boleh tukar dia? Sebab condition tu tak boleh. Kalau ini, if you ask me, you go up in ladder. This one on, this and this, okay, timer this. You can do in this one very easy. In ladder logic, contoh. Can I erase this? Try to do lah. So sebab when I do this one, then you can get idea. Okay, kenapa ni tak boleh nak tukar? Okay. So first comparison, atas tu apa? Yang TSA HO4 punya value kan? Bawah dia maximum 10. Okay.
Then so ini sudah ada. Ini adalah dia punya, untuk N symbol dia, ini adalah first condition. Yang ini normally close. M1000. Then timer punya output. So what we do? Ini timer. 1 second. Timer punya output dia pergi ke set di sana, ini R. So R tu ada satu lagi join. Sebab tu tak boleh nak jadikan dia ladder. Kalau dia tak ladder, kita kena buat macam ni. Yang additional saya guna warna biru. What I do, I create memory contoh M20.0. Ini memory saya sendiri guna. So atas tu line-line. Go to below. Dekat sini aja. Now, how to do this? Q3.0 input dia kan? Input untuk timer ni ya. Okay. TOF 30 second ada output. Okay. So what I do, I direct timer. Sebab ada normally open, normally macam ini on, ini interlock, invert. So I create another memory. And 20.0 dah guna, next one is 20.1. Okay. So this training is not starting from basic. Okay, because we more focus on the project. Okay. So on and off saya akan ajar macam ni. Something. Okay. Then lagi satu I1.1. Ni timer pulse lah. Okay. 1 second. Ni adalah M21. So this one S, ada R, okay, this one. But this is normally closed, right? Then third line baru kita buat. Now SR kan? So first set ni daripada sini, betul tak? Dan itu adalah M20. M20.0 going to the S. R1. Ni maksudnya kalau R1 maksudnya sebab S ni ada S R1, ada R S1. Dia panggil set reset flip flop. Okey. Kalau ada satu maksudnya dia more priority. Maksudnya kalau dua-dua on, dia akan always reset. Ada lagi satu R S1. Kalau dua-dua on maksudnya dia always set. Itu maksud one. Set reset maksudnya on off. Kalau set dia on, kalau reset dia off. Okay. So what we do? Ini atas go up. What is this? M103. Maksudnya apabila no, I will do first. Then ni done. Then dekat R ni ada dua condition. Correct. So that is the first condition is normally open because N maksudnya normally open. Itu maksud N. This and this is on, I bagi signal. That is N. But kalau dia letak macam ni, invert. So normally use. Okay. So invert tu must be ada satu. Ada. Ni dia. Biasa line tu, you just contohlah, you tarik letak sini. This, yeah. Dia jadi macam ni. Input. Kalau tak input, dia macam normally open. You undo. Godam, sorry. Okay.
first one is from this time model is M20.1 and M20.2. So set this set. Dan dia punya output dia bagi mana TP output. So ni pun sama. Ni kena create lain satu memory because direct tablet TP. Okay, TP. Then this one I make it small. TP. TP. So dia punya Q ni go to TP 1 second, then equal to output. Output is Q. Ya, Q equal 0. Ini dia program. So kalau nak buat program ni, you perlukan 1, 2, 3, 4 lah. 4 line. Not network, but 4 line lah. So since they do inside here, kita boleh nak tukar. Kenapa tak boleh nak tukar jadi ladder? 1, 2, 3 is missing. Not necessarily M lah, but of course in this case kita guna memory. Kenapa memory? Ini output because from your program. Ini input. But this one is kenapa saya guna memory? Sebab yang ini untuk apa? Internal saja. Internal, we call it internal memory ataupun internal value. Means bila dia on, saya nak guna dia di sini untuk S. Bila dia on, saya nak guna terus. Sebab dia tak perlu keep data kan. Apa dia? Dia kalau macam perlu keep data pun pakai DB. Kalau nak keep, biasanya value. Value lah kan. Boolean pun boleh, tapi saya nak simpan data. But in this case, saya tak perlu DB sebab dia tu, dia ambil data daripada mana? Daripada dia. Bila timer ni run, dia on. Sama juga ya. Okay. Actually, untuk set ni, ini direct boleh connect. You know? Ini direct boleh connect. But untuk this one saja, dia tak boleh direct connect. Unless all function. Unless yang ini kan all function, that boleh. So, you buat macam ni, ini direct di sini, yang ini dia macam turun bawah. Since dia AND function, tak boleh buat. You mesti kena buat macam ni. So and function dia kan jadi satu line, or function dia jadi 2 line. Yes. Okay. Now, apa dia buat kat sini? So yang last one is a heater emergency stop. Lampu ke apa? I think so lah. Dia terus naik alarm. Naik alarm lah. Ada some blinking. Because 3.0 is output. So ada some blinking. Okay. Mungkin dia terus naik. Never. We go down. I show you apa dia. Okay. So apabila value ni lebih daripada ni for 1 second. Bila 1 second is still okay. For 1 second, yang ini on. So yang ini apa dia buat? Dia akan trigger the alarm. Set. Lepas set this memory lah. Okay. Dan bila ni dah on, TP ni dia terus on yang ini for 1 second saja. Banding 1 second kan? Output ni akan on 1 second, then off again. That's all. Finish. Okay. This output lah. Nanti output ni dekat mana kita guna video dulu. Okay. Then kalau output tu dapat, kalau output tu sudah on, I guna yang sama kan? Output tu dah on, memory ni on. Apa dia buat? Dia akan reset this memory. Bila dah reset this memory, ini akan off, ini akan off. What happened? Yang ni off. Bila ni off, lepas 30 second baru memory ni boleh off. Sebab ni timer off delay. Ni timer on delay. Timer on delay maksudnya apabila ada input, lepas you punya set value baru ada output.
TOF ni apabila ada input, output terus ada. Apabila input sudah off, lepas 30 second baru dia off. TP ni dia sama macam ni dah. Tapi you bagi satu ini kan, tanpa tu sentiasa just bagi satu pulse cukup. You punya output akan on for 1 second. So what happen, apabila ada ni temperature dia pergi high dan ni akan on for 1 second. Dia on, after that finish. Dan selepas 30 second baru dia akan reset. But kalau yang ini on, yang ni apa? Fail. Kalau ini sudah fail, dia akan cut off dia. So bila dia cut off, alarm tu masih lagi on. Tapi so ini TPN. So dia akan ditambah dan reset dia. So memori ni akan sentiasa. Ini cara. But of course ni akan kita ada logik. Kan? So nak baca logik ataupun nak buat logik kena buat banyak practice. Okay? Okay? Any question? Nanti je. Okay? Why I show you this one? Because of course we're not going to start from basic. So show you lah macam mana function we have in PLC. Ini compare functions. Okay? But later we try to do some small projects. Then we do it. Okay? So ini timer functions. What we do, we go for a break, lunch. Then after the lunch, we continue. Okay? So we're going for lunch. Mama. Nasi tadi pun ada lagi. It's up to you. Nasi lemak saja. Kan suruh baru. Then after makan we can continue. Okay, nanti macam untuk start data tu just tidak masuk dekat program dulu je lah checking itu. Start data very easy. Yeah, very easy. Because you guna contactor. So contactor tu kan ada coil. Betul tak? So first you akan on apa? Start ke data. First start. Erase this now. Contohlah kalau you nak on the start data function apa you perlukan? What are data you need first? Okay, so you on dekat mana? Push button ke apa? Ni Ah, ni waktu
dia auto on based on your program. So untuk on kita ada apa? Okay, output dia kita ada berapa output? Dua output. Satu is the start contactor, satu lagi delta contactor. Contohlah Q0.0, Q0.1. Okay, ini start, ini delta. Okay, that's all. So I create very simple program. Contoh, you can start daripada HMI. Okay, saya tak letak apa-apa address, later receive one address. First, you nak on apa? Start dulu kan. Q0. Okay, you nak on dia berapa second? Contoh biasanya berapa second? Start, lepas tu baru 15 second. 15 second. Okay. What do you do? Sorry. Q0.0. So ini push button kan? Bila you push, you on the star punya contactor. Okay. Then you guna address yang sama. Ada timer kan? Ya. Saya guna timer on delay 15 second. Yang ini saya bagi satu nama delta on. So saya kena guna memory. Okay. Then saya guna memory tu untuk on kan delta. Dan saya kena cut off start, betul tak? So saya guna ni untuk cut off start. So since yang ini dan memory ni, so dia apa function dia, macam mana function dia? Saya start is on, and the start is on, timer run. After the timer on satu memory, saya guna memory ni dekat sini to off, dekat sini to on. Apabila yang ini off, yang ini pun akan off. Timer will reset. So yang ini dia function sekarang dia on off balik, very fast. So saya hold. Sebab ni push button kan? Ni kita panggil holding. Ni delta. That's all. Continuous run. Bila dia stop? Bila sampai set point untuk heating dia tu. Heating dia set point. So dia ada dua, heating dia set point dengan cooling dia set point. Tak apa, just use heating dia set point lah. Okay. So heating set point maksudnya ada comparison tu lah. Contohlah ni temperature value lebih daripada max set point kan. Create memory, satu lagi memory. Maksudnya bila temperature dia more than maximum temperature yang Q1 dekat sini kan. Ini just simple lah. Start, satu star is on, delta on, after 15 delta on, then temperature maximum dia cut off. Nak continue balik, same. Bila dia dah zero ataupun bila temperature dah pergi minimum, nak on balik, then just do the same. So it's very simple. Start and start.
susah. Dia first kita kena understand dulu. Macam mana dia operate. Macam mana dia operate. So macam mana start data. So you bukan on kan dia punya apa? Start data kan. You just on apa? You on dia punya contactor. So to on the contactor, apa you perlu? PLC punya output. So macam mana you nak on, macam mana bila you nak off. That's why flowchart is important. Later we do flowchart. Do simple program. That's why saya simpan saya punya PLC sana. So you do simple program to understand the basics. Then bila we do in your system, then we can understand better. Once you are okay, once you are, makan dulu lah. Makan dulu. Take a rest, once you are ready, you can come back. I will be here.
Okay, you can start sikit. Nanti balik. Kalau buat training betul-betul. Boleh buat training.
all these analog value kan, visual set values ni semua diguna untuk HMI. Okay, HMI. Okay, macam mana nak tahu? Go to HMI. HMI. Oh. KTP. Oh, this is your laptop. Yeah. Okay, let me use dia punya laptop lah. Okay, screens. Kat screen ni ada all this lah. So ada home screen, all this. Skip home screen. Okay. So all these adalah design saja. Just design can get this picture semua kan from the graphic folder. Okay. Then ini semua value. Okay, click here. No, this one. Yeah. Double click. Okay, it's a rectangle. So rectangle ada apa pun. Go here. Click the number. Okay, ini nampak IO field. IO field maksudnya you can is for the value, to show value. Okay, go to general. Okay, nampak 001 analog value, actual temperature TT1 kan. Okay. Is from where? Okay, dekat HMI tag is another. Okay, namanya go okay. 001 analog value. Okay, now you go down ini sebelah sini. Go to HMI tag. Okay, 001 analog value. Yes. Okay, so ini HMI tag is 001 something. But dekat PLC ini dia. PLC tag adalah 001 analog values. Yang ini yang mana? Yang DB tadi. Okay, from the DB tag. Okay. Alright. So dia link lah. So PLC name. So what we do before we go into your project lah, what you want to do, right? Okay, maybe we do a simple program, okay, with all these functions. Kan sudah ada tu apa, pressure semua kan. Okay. We try to do a simple project. Okay, so straight away we do together, we do the project. Then at the same time we learn the functions also. Okay. Okay. Macam mana flow dia? Flow dia macam mana? When I start, apa dia jadi? Flow dia macam Ada punya flow chart, proses dia. Macam mana dia punya proses? bila you on, Bila saya start dia dekat mana, dekat HMI? semua pada PLC sebab dia akan No, I mean the button yang tekan start tu dekat mana? Tak ada start? Dia automatic ya? dia automatic. Okay, dia macam mana? So when power on, kita semua on. Bila kita on, Okay. jadi kita on satu, Okay. kita macam ni. Okay. Lepas tu sini, dia option ni pun masuk. Nanti dia masuk di bawah. Okay. Dia terus keluar dia. Okay. Dan ini adalah proses regeneration. Okay. So bila sini kita ada set point. Ini set point yang khusus. So bila dia sampai bawah bateri, dia akan automatic change over. Oh, that's all. So when I power on, dia automatically jalan semua. Tak ada apa-apa start ke tak ada. Cuma dia start ada sini lah. Sama ada kita bila dia guna foto atau time foto dia akan diturunkan berapa jam untuk hari-hari. Dan dia automatic change over walaupun sini kan.
masa lagi baru dia akan naik temperature. Ya, maka nafas. Force sebab pressure lah. Oh, kena sama. Dia sebab sekarang dia dalam standby pun pressure mesti sama. Okey. Sebab dia akan jadi different pressure. So Ini betul clear dah. So ini bila temperature kita jalan baru sini set point baru naik. So dekat sini kita ada set point tau. Untuk kat in kat off. Okey. So keeping mode untuk temperature bermaksud untuk temperature ni juga dia bila dia tiga lagi dia mungkin akan lebih tinggi. So sini bila sampai 1.0 dia ada lebih lagi lah 1.0 dia dah off. Okey. Ini valve apa? Yang ni buat untuk atas ni. Okey. So yang ni untuk jadi special dulu sebab dia bila nak jalan proses dia dia perlukan semua pressure. Okey. Dia perlukan semua pressure. So maksud sini gunakan untuk jadi special lah. So pressure dia akan naik atas. So after you've been done, you just choose this lah. Okay, now saya stop, apa dia jadi? Stop dia akan naik off macam ni. Operation on off. Then view point. Dia buat dia automatik akan jalan. So dia akan ikut view point betul lah. Semua yang PLC dah kerja dia tak kita Tapi of course lah, initial time tu kita kena pilih lah kan. There's one time kita kena pilih lah. ya. Lepas tu dia continue jalan. Kalau power off on, Power off dia sama. continue jalan. Dia akan refer balik yang sebelum. Yes, Dia kata dia sama. sebab dia guna DB. So heater dia macam mana Pak? Itu dia bila dia start up dia ada satu so tiga kat Tiga on, so dia but not on at the same time lah. Okay. sebab saya boleh masuk test dulu. Dia ada time limit lah. Bila masuk dekat test tu dia ada certain part kita tak boleh pause dia terus macam next step. Dia terus Just stand there lah. That one is okay lah. That one is flow rate lah. Tak boleh kacau dia. Yang ni untuk apa? yang ni untuk proximity sensor. Dia ada on tak off. Okay. Kalau on dia akan bila change over nanti Oh. ada satu untuk on, satu untuk off. Kalau masuk on untuk on Sebab time dia bila dia release
going to one. Yang ni itu satu, yang itu dua. Oh. Function dia yang bawah. Dia punya proses untuk jalan pin jalan atas ke bawah. So sebab voice dan ekor di bawah, dia akan push dari atas ke bawah terus masuk ekor bawah. Oh. Sebab dia nak tadi kuih dari situ. So yang bawah ni dia akan sampai 100. Oh. Atas. So sampai 100 masuk dari situ dalam circle. So yang atas ni dia akan lari sampai dia set point yang dia kosong kan. Dia ada lebih akan lebih more speed. Sampai 180 dia akan kosong. Okay. Dia beli ni. Minimum 5 minit kita dah list proses. Oh, dia kena buat. Sebab ini sekarang untuk protection. Sebab dashboard ni tadi kita guna untuk PLC. Okay. So kalau continuous force ni tak boleh jadi kita buat ini kemudian yang bagus kan dekat exhaust. Oh. Sebab ada pressure. Ya. Sebab tu dia yang protect. Ya. Ni mesin apa tu? Ni mesin tu apa? Air dryer. Hair dryer. Air dryer untuk Compress air. Okay. Dia selalu dryer macam ni dia akan guna untuk semiconductor ni. Okay. Sebab dia perlukan pure ni. Okay. So after you compress, Dia compressor start, dia compress lagi. Okay. Lepas ada compressor baru dia ke sini. ke sini lah, masuk sini lah. So dia masuk valve mana? Oh, Okay, from there. oh. Dia masuk, lepas tu. Okay, so kalau macam sekarang konsep exhaustion dari sini. Okay, dia absorb dulu. Dia masuk sini, Okay. dia terus jalan, terus keluar. Okay. Itu dia punya proses. Okay. Angin just masuk dalam dia simpan absorb semua moisture yang kat ini. Dalam ni dia ada ni lah. Okay. Dia akan absorb moisture tu selepas tu dia akan jadi wangi. Yang moisture tu keluar. Masih kurang lah. Okay. Masa compress dia sekali air Ada sekali. UV, yes. UV sikit. Then, this time is for? Kau dia sekarang dia dah release, dia akan buang semua pressure. Okay. Jadi dia akan dalam proses dia. Sebab Regen maksudnya? regen masuk dia selepas dia jalan exhaustion, basically dalam tu dah basah. Sebab dia exhaust pressure. Okay. So bila dia dah exhaust pressure banyak, dew point dekat atas tak boleh nak dapat. Okay. So dia akan change over, dia nak pergi time juga jalan exhaustion dan dia dah jalan regen. So dalam regen tu dia akan heating, dia akan panaskan balik basically sampai temperature bawah sampai 100. Okay. Selepas dia panaskan, dia akan sejukkan balik. Okay. Selepas sejukkan balik, baru dia akan si pressure, baru dia standby lagi. Oh. Kemudian of continuous supply. So sementara itu basah dia boleh drykan angin dari tank B. Satu tank heating, so drying prosesnya satu tank lagi dia boleh terus absorb angin lagi. Oh, okay. Just I just insert okay. Kat ni dia masuk. So initially this one kering dah contoh kan. Kering dia terus keluar lah. So after some time dia dah basah. So macam mana you tahu dia dah basah? Akan ikut Dew point dia. Okay, so bila dah dew point dia temperature lah. This one is which sensor? That sensor. Okay, so that sensor. So after some time bila value tu ikut pada unit set point lah, then dia akan cut off. Which one cut off? I mean after, okay, let's say dew point tu tak sampai. Dia macam mana dia punya dew point tu? Okay, kalau kita dew point tu sekarang 54 kan dalam set point dia minta Dia ikut set point. Okay, 55. dia akan change over balik lah. Bawah 55 lah, maksudnya 56 lah. Atas lah, Atas
part tadi lah. Macam ni. So part dia akan parallel step, dua part dua valve akan buka. Okay. sebab dia nak jalan parallel step ni untuk maintain balik viewpoint lah. Dia terus switch over. Sometimes viewpoint akan jadi spike. Okay. Akan terus. Okay. Okay, sekarang dah masuk. Sekarang dia masuk low stop. No. Okay. Then sekarang ni dia. So dia masuk, okay, sini masuk, dia terus keluar kan? Ya. Just macam ni kan? Okay. Now, let's say dia dah sampai di point lah. Okay. So, dua-dua akan on. Maksudnya dia di point Ya, lah. setelah dia dah turun sampai 54 kan, dia akan buka peluang. Dua-dua. So, sekarang compress air masuk dua-dua. Ya, kalau masuk auto, dia option yang macam parallel step, dia option dua-dua akan Dia buka again supply. sebab sebelah ni kan contoh pen ni dah viewpoint dah cantik, dia akan support pen ni. Okay. So dia akan support, dia tak mau bagi viewpoint flash itu. Dia tidur kan, flash. Okay, then dua-dua sekarang dah on. So, So nanti yang ini pun akan pas. dia akan change over, dia akan tutup. Okay, let's say ada di sana. Because I try to understand the machine lah kan. So, bila masuk, okay, first kan. Second, dua-dua on. Bila dua-dua on, sini pun masuk. Sini pun dia akan basah juga kan. Tapi tidak begitu cepat basah. Dia slow sikit lah sebab sekarang both side. Ya. So then, what happened? Sekarang dua-dua on. Okay, dua-dua on, kita selalu akan jalan viewpoint 5 minit, 10 minit. Okay, dia memang ikut time lah. Itu Dia tak ada apa-apa value. Okay. Ikut selesai 10 minit, okay. selesai 10 minit. Bila dia dah sampai 10 minit, dia automatik akan tutup valve ni. Okay, one piece of the door. Okey, valve ni sudah tutup sebab sini dah viewpoint dah terdapat. Okay. Dia akan tutup valve ni. Okay. So valve ni, sini tutup, sini tutup. Dia semua tutup lah. Dia Okay. tutup sini dah. Okay. Okay, Then, angin masuk balik. Sini juga. Angin akan jalan terus lah. Yang ini dia akan masuk terus keluar dia. Dia tak akan sama. Okay, dia macam yang ini dia always on. Always. So yang tu dia K2 tu macam always on saja lah. So dua valve ni akan tutup lah. Okay, ini tutup sebab dia tak mahu keluar. Tak mahu masuk sini kan? Tak mahu masuk dekat itu dan tutup dulu. Okay. So sini dah tutup. Okay. Okay. So yang ini bila dia dah change over, dia dah buka bagi tank ini saja jalan. Okay. Valve ini akan tutup. Okay. Dia akan buka valve ini Okay. untuk release pressure. So angin yang ada di dalam sini Yang okay. dia akan release. Okay. Sebab sini tengah sini dia ada satu check valve. Okay. Check valve ni dia semua wind. Okay. So check valve ni bila pressure sini ada, tu pressure sini kan akan tutup. Okay, dia akan tutup lah. So sini pressure Tutup, release. pressure dalam ni akan release lah. Buat release sampai kosong. Sampai kosong. Yang itu mana pressure mana? Yang ni lah. Ya, Okay. dia akan release sampai kosong. Okay. Terus dia dah set kosong. Okay. Dia dah kosong. Waktu kosong, dia akan start dengan heating. 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 Yang ni on. So, Okay, so now kita dekat on, sini akan on juga. so heating dalam tu ada apa? Heater. I don't know. I mean this valve ni dalam valve ni ada apa? Ada apa? Dia tak ada apa, just angin daripada blower, dia akan jalan. Oh, okay. Okay. So blower on lah. Blower tadi start, dia delta sekarang. Okay. And this part can I just contoh after this one dah sampai di buat oleh dia akan cut off lah. Cut off sini dan dia akan buka. Ya, untuk release Release pressure. So daripada sini dia pressure semua dah keluar. Lepas tu dan bila jadi kosong dia off balik. Off balik. Sebab tu nak jalan pressure heating phase. Okay. Lepas dia dah off, blower akan on. Ya, dia ambil take time. Kalau apa ada DJ lah, blower on. Blower on. Lepas tu delta. okay. Bila blower dah nadi, tapi valve ni akan buka juga. Okay. Sebab dia jalan ni macam ni. Depan ni kosong lah, tak ada apa lah. Ya. Blue ni yang Dia ada suction filter dia. okay, filter Sebab ya. dia tak Normal air lah. Ya. So normal air masuk, lepas tu dia pergi mana? Dia akan pergi ke atas. Atas, Dia akan pergi sini. sini, Sini valve akan buka. lepas tu dia pergi sini, Turun sini, turun sini. lepas tu dia pergi sini. Sini. Kemudian keluar. Exhaust pipe. Oh, exhaust. Okay, dia keluar. Dia just goes dekat exhaust. Okay. Angin keluar ke dalam. So bila you buat tu maksudnya you panaskan tank ni.
Sebab tadi dah apa, dia dah sejuk kan, dah panaskan dia. Okay, lepas panas apa dia buat? Okay, selepas panas, Then this one now preheater is on or what? okay, sekarang preheater dah on. Okay. Pada 30. Okay. So macam saya cakap tadi, sini dia ada satu set point. Temperature bila sampai 170, dia akan cut off kan. Cut off the heater. Cut off satu. Satu dulu. 170. Cut off dulu. Satu dah kosong tu. Kita dah press. Okay. Dia cut off satu. Okay. Kalau dia naik dari sini, dia akan klik. Oh, so Terus naik sebab kenapa panas. okay. So dia kena maintain 170 below 170 lah. 180 lah. Terus sekarang dia dah on. Bila dia akan on balik? Nanti dia cut on tadi kan. Bila? Bila dia dah reset alarm dia. Okay, dah reset lah. Belum. Dah reset. Okay. Oh, take time. Dia bukan ikut value. Bukan ikut value lah. I think I keep 100 below 170 at the moment. kalau dia start tadi. That one's time lah. So this one is keep on blowing the hot air. Okay, sampai sini masuk, sini dah meter dia akan yang panasan. panas. Bawah, sini bawah ada satu temperature dia. Okay, this temperature. Dia kat bawah sini. Okay, the temperature is to Untuk bagi tahu okay kepada dalam PLC yang dalam tank ni dia sudah kering. okay. So contoh dia increase. Dia increase sampai 100 lah. Sampai 100. Tapi sekarang dia tak tahu sebab dia ada minimum heat. 30 minutes. Oh, betul. Yang kini lah. Tapi ini awal ini sebab dia just masuk best. So posting ini dia sendiri jalan keluar. And then selepas itu dia akan masuk dekat heat distribution and heater. Dia untuk cooling down heater dulu sebelum kepada cooling. Okay. So Kita dah off. terus dia jalan. Kita dah off. Terus So now normal air masuk lah. dia Masuk. Temperature dia increase. Okay. Tapi sini pun dia tak boleh skip juga. Dari timing lah. Sebab dia ada kalau heater. Kalau kita skip kita tahu heater nak buat panas dia heater Ada terus. Okay. panas. Okay, contoh lah. Ini dah okay. Ini semua dah siap kan. Ini dah habis. Apa dia buat? Dia akan cut off this. Yang ini dia split buka. Okay. Dia akan jalan cooling juga. Untuk cooling lah. So until Sebab what level? untuk dryer macam ni dia tak ada reverse. Dia just forward. Cuma dia akan mengubah pada Ya. So sekarang just normal air masuk lah. So dia punya temperature dah kurang lah. dia sini dah pulang. Sampai sampai bawah. 110 kita boleh tambahkan 50. Okay. Lepas tu Lepas tu ni dia akan start dengan cooling terus. okay, so now is let's say lah now sudah cool. Lepas cool apa dia buat? Lepas siap cooling, dia akan pressure dia up tadi. Dia siapa? Pressure dia up kalau dia nak isi pressure dari dalam tank. Isi balik pressure. Macam mana isi pressure? So dua orang ni akan tutup. Okay. Dia akan buka dua orang. Dia akan tap ni dari sini. Okay. Lalu sini dia akan isi juga. Okay. Sebab ada dua orang. Okay, so you can fill up the same compressor air lah. Ya. Akan masuk dari sini. Okay. Lepas dah masuk, Lepas dia masuk, dia akan terima pada terima kita pada set air itu ataupun di rumah. okay. Kalau anda set pada di rumah, dia akan terima pada di rumah. Okay. Kalau set pada air itu, dia akan terima pada master yang kita set. Okay. Okay. Contoh kalau ikut dia pun, Kalau ikut di point, dia cakap tadi dia akan terima. So, bila fan tu, dia tak dapat apa, dia akan terus jalan pada dua on balik. akan on balik. And then, sini bawah tutup, sini bawah buka. Ah, Dia akan buka ada
you want to start, just tekan start sekali tu, so you proceed. Yeah, of course. I just want to understand the process, macam mana proses dia. So I just explain lah. So initial start ni jalan, okay, yang normal, dia sampai di point tu, then this one kan, masuk dulu masuk. Jadi dulu masuk bila temperature viewpoint tak cantik, ke ataupun temperature. Dia buat dia point. Viewpoint lah, dia viewpoint tak cantik, I cut off this. Automatic off. I off ini saya jalan kan. Ya. Jalan, lepas tu yang ini akan on untuk release dia punya pressure. Bila pressure dah kosong, I off balik kan. I off, lepas tu saya akan on blower. Heater lah kan, heater dengan blower lah. Okay. So I on heater, tiga-tiga heater kan. Tiga-tiga heater on, blower, blow. When I blow, ini on je lah. Ya. Ini on, lepas tu dia masuk sini, then dia keluar sini kan. On, blowing lah. So once I reach the temperature 170 above, one akan cut off lah untuk maintain lah kan. Maintain for some time. Tinggal timing lah. Ya. Okay. So bila ada some time tu, after some time, okay, dia akan cut off. Dia akan cut off sebab temperature pun dah sampai kan. Okay, sampai, but still blower on. Now the blower is normal air lah. Ya. Normal air masuk dia keluar, just keluar until yang itu pun timing. Ya. Okay, timing. So sampai timing, okay, I assume yang ni dah okay, dah kering, dah cool down semua, then I on balik this. Now dua-dua masuk. Ya. Dua-dua masuk. Lepas tu now after yang ni dah kering semua, dah dua-dua masuk, lepas tu viewpoint tu tak cantik. So, dia punya sekali lagi saya explain. Okay, first sekarang kita tengok untuk parallel option. Untuk atas. So dia ada parallel step dan juga parallel step ni bermaksud dia want to itu component. So okay, kita start dari atas. Untuk pressure A1, A2, A1, A2. Sekarang ni kita tengok sini untuk pressure A2. Okay, sekarang A2 kan jalan dan A1 tak dapat. Yang ini sudah ada pressure, tapi box semua dah tutup. Okay. Sekarang viewpoint tak dapat. Bila viewpoint tak dapat, kita masuk dalam viewpoint control. Automatically pump dulu akan buka. okay. Dia akan masuk dan keluar. Okay. Untuk supply ke production. Okay. Okay, selalu kita set itu dalam masa 10 minit. Okay. Bila dah sampai 10 minit, tadi tank ini yang viewpoint tak dapat. So box ni still dalam box, dia akan tutup box ni. Okay. So box ni tutup, bila tutup sini, pressure tak akan di sana. Yes. Sebab dia tak ada flow. Tak ada flow. Yang ini saya ada flow. Yes. Okay. And then check box ada flow. Yes. So jangan block sini lah. Okay. So bila dah tutup, dia akan release pressure. Release pressure. Okay. Sebab dia nak jalan proses heating, tak perlu pressure. Yeah. Okay. Bila dia dah release pressure sampai ke kosong, Yes. selepas dah kosong, dah masuk 10 minit juga, Okay. dia automatic akan jalan heating Heating. phase. Okay. So untuk heating, dia ada satu action window untuk power. Okay. Yes. Yes. Bila dia akan start jalan start, lepas dia start, dia terus di atas, and then heater akan on. Okay. So bila heater akan on, dia masuk dia akan panas gitu, terus masuk dari atas Ke sini ke ke sini? ke sini. Okey. Jadi ada dekat bila tutup, dan di atas dan di bawah. So temperature kat sini kita nak tahu dalam ni dia sudah dari ke dalam dan dari itu dekat bawah. Ini bisa kosong kat bawah. Dia akan masuk ke 10 dan itu saja. Okay. Yes. Okey, bila dah sampai set point, dia sudah sampai 100, automatic dia akan stop heating phase. Sebelum dia tukar ke cooling, dia akan cooling down heater dulu. Okay. Okay. Heater semua akan off, tapi dia still jalan untuk cooling down. Cooling down je lah. Okey, dan tu selalu itu set point 5 minit. 5 minit kan? Tak ikut value lah. 5 minit. Dia sampai 5 minit, automatic dia akan masuk ke cooling phase macam sekarang. So bila cooling phase, ni dia akan selalu ke sini.
dia akan reverse balik. Jadi dia masuk sini kan. Jadi macam heating dia akan pergi ke atas. Tapi cooling dia akan turun ke bawah. Betul lah. Ini sini ada satu untuk cooler. Cooler ni untuk macam air sejuk masuk lah. So lepas panas dia menjadi sejuk. Dia akan turun. Sampai ke set point yang atas. Baru kita set heating cut off. 75 bukan dekat 100. Dia akan yang atas punya lah. untuk kita punya. So bila dah sampai sini 25 dah automatic akan cut off. Cut off. So dia masa sikit dia akan pressure dia up. Bila pressure dia up, sini akan tutup. Pressure sini akan tutup. Valve sini akan tutup. So sini yang jalan exhaustion. Nantinya akan valve dua sini akan buka. Sebab dia ada satu orifice untuk control flow dalam di dia masuk and then terus fill up the pressure. bagi equipment sama kisah. Bila dah cukup sama, and dekat sini viewpoint still lagi okey. Jadi kita katakan viewpoint 60 lah. So bila 60 dia akan jadi standby. Dia akan jadi standby sampai kepada viewpoint tu dapat mengikuti. Baru dia akan buka dua step. Kan jalan step yang sama. Yang dua step lah. Dua step dan jadi specially. So yang ini dia macam constantly run lah. Ya, kalau untuk exhaustion Constantly run lah. akan masuk angin keluar. Yang ini lah. Itu exhaustion. Yang ini tu dia masuk, lepas tu dah sampai some certain value, lepas tu dia akan hot. Kita cooling down, dah then dua on. Yang itu absorption lah. Dan yang itu pun apa? Exhaustion. Dia viewpoint dengan time control ni beza. Dia step dia sama. Cuma bezakan masa dengan viewpoint. Ada satu yang itu ikut masa, ada satu ikut value lah. So yang value tu lah. So this one still on? Ya, pasti low dan stop. Sudah stop. Pin off ni memang kalah. Itu ada timer. Set point. Ada berhenti sampai stop. Ya. So ini untuk pressure backup. So valve ini yang ada buka ni untuk connection lah. In case kalau tak ada valve, terus keluar. Okay. Start to get on. Sampai awal ini terus keluar. So now is the pressure kita ke mana? Sini. So sini yang naik pressure. Nanti sini keluar lah. So now your pressure macam ni dah naik, keluar at the same, sini keluar kan? Keluar at the same time ini untuk pressure up ni. So increase the pressure sama.
Ingat berapa lama dia ambil untuk buat program horticulture? Berapa USU? Ni siapa yang buat program kan? In case berapa lama dia ambil untuk buat program ni? Boleh tak guess? No, program is programming. Programming saja kan, kalau you tanya kalau program kita tu should take like 2 weeks plus. But you need to have a proper flowchart. Just now I explain. So I have a mode name, that mode name, this mode, okay, I will mode this one, this one, this one, this one. Then once I use this is value, and this timer mode, okay, all equal timer. So once I finish one mode, second mode tu saya tak perlu buat program lah. I just buat all function. So depend pada you punya selection. So because only one output telah control using timer, using new one telah. So maksudnya, so nanti dia akan ada satu all function atas bawah. So bila dia due, okay, dia akan follow due punya values. Right, dia akan follow. Dan bila dia timer, dia akan follow timer punya values. So bila sudah ada proper flow chart, you can finish 2-3 weeks. Okay, finish. But of course, bila you testing tu nanti akan ada banyak isu lah bila testing tu kan. Because sometimes when you do a flow chart, sometimes you tak guess pasal contoh exhaust fan tu kan. Macam tadi kan, dia pun bila at this position, you off this kenapa? You on this kenapa? Sebab kalau ada apa-apa leak kat sini, dia keluar. Betul lah. So initial time you tak akan fikir. So you will do. Then only others masa dia testing tu, contoh kalau ada leaking baru dia buat. If someone say, bila dia ada pressure build up ni, of course the question is, bila pressure build up ni, mestilah dia tak boleh nak keluar. Ni tak boleh nak keluar sini. Contoh dia keluar sini, apa dia jadi? So dia just follow kan. Contoh yang ni leaking kan. Bila ni ada leaking, dia akan keluar sini. Betul tak? Kalau sini leaking pun kemungkinan dalam proses leaking pun pressure masuk. Dan dalam release pressure nanti pun kita boleh leaking juga. So yang ni leaking, pressure akan masuk juga. So sini pun akan masuk, sini pun akan masuk. Macam mana you nak tahu yang bawah tu? So kalau macam selalu untuk program ni, bila dia dah cucuk untuk jalan proses leaking phase ni, Okay. so bila dia sini release pressure, and then dalam masa 10 minit, pressure dia tak sampai bawah pada yang dia set on. Minimum selalu Timing lah kan? Mesti ada timing. maksimum. Ya, pressure mesti bawah pada 0.3. Dalam masa dia lah. Dalam masa 10 minit mesti bawah 0.3. Kalau still ada masuk, Ada leaking. ada problem. Kalau ada check on, Yes. so dia akan terus trigger lah. And then dia akan stop proses. Dia akan jalan. Terus stop yang pintu lah. Okay, so still buka jalan. Okay. Dia still buka jalan juga. Cuma dia akan naik fault key lah. And then dia akan stop proses untuk jalan proses Yang regeneration. Okay. Generation. So yang ni tak akan kacau. Dia semua habis buka jalan. So dia macam dia fikir, okay, kalau untuk yang ni dia terus jalan, and then sebelum masuk apa? Ya, possible alam. Yes. So sebab tu dia Sebab tu dia boleh create. Kos lah dia akan ada pressure kan, dia ada leaking. If let's say if the temperature, contoh heater on kan, heater sudah on tapi temperature tak naik, contoh this one right, yang ada gas ni, apa dia buat? dia akan naik contoh. Yes. So yang itu pun ada timing. Sebab yang tu dia masa testing, masa dia orang buat testing tu, okay, tiga-tiga heater ni, okay, dalam contohlah dalam 5 minit mesti dia kena sampai. Kalau blower on, heater on, mesti temperature tu mesti kena sampai.
Kalau tak sampai, dia terus cut off heater, blower. I'm not sure lah, heater, of course lah heater cut off, I'm not sure blower. So, dia akan beritahu. Lepas tu, what you go and check, you akan check heater dengan blower. Sebab kadang-kadang heater on, blower on dekat sini, macam PLC dah beritahu on, tapi motor dah macam overload ke. So, maksudnya air angin tak masuk. So, bila angin tak masuk, temperature tu slowly naik slow kan. So dekat sini pun contoh itu untuk dia akan naik alarm pula kan. Bila off overload, Okay. dia akan naik 40 macam malfunction fuse lower, and then heater malfunction fuse heater terus naik alarm. So bila macam ada problem dia terus malfunction fuse juga. Dia betul cut off lah. Bila macam kan Overload. naik overload dia, Hmm. and then dia terus cut off lepas tu. Industri kita sama Yeah. So what we do something similar, right? Complicated lah lagi sikit. A simple one, because saya nak ajar macam mana nak, you know how to do scaling, convert this value into temperature. Kita for 20, tahu kan? So just go through lah again. Lepas tu we try to do a simple program kat sini. But not testing, maybe we can test lah. Maybe start yang itu on and a simple, okay? Then first thing I show you macam mana nak buat flowchart dulu. Because from the flowchart you can do a program. Because when you want to add something kat sini, you need a flowchart. Even a small part ni, contoh lah kan. Let's say you do something then you want to add some function dekat sini, okay? A small flowchart, macam tadi kan foto kan, dan tu pun kena ada flowchart juga. Bila ada flowchart, lagi senang nak control. Do simple and we do simple HMI dulu using DP semua, so then you get the idea macam mana dia orang buat. From there, then later on we go back to your program, then you want to add something. Okay. So what I want is, you ada wiring diagram here. You show me the wiring diagram. Yeah. Ini untuk blower je lah. Beda. Yang ni untuk heater. Heater. Ni contactor dia. Ya, ini connector. Okay. Ini overload. Overload. Okay. Ini connector. Contactor dia lah. K6M. A6M, K6M, K7M, K8M. Okay. Next. No, go back. Tadi blower. So blower. This one is the star delta lah kan. Ya. So dia mesti dia macam one of these on dulu. Okay. So I also forget yang ni yang mana start. This one start is it? Direct kan? Direct to start kan? Then this is delta. So K1M, K5M, K3M. So K1M ni they connect to star punya output. Later we see, later we check, okay? Then K5 and 3 dia akan on at the same time. So ini overload lah. So when bila blower dah on, you bagi instruction to blower to on. This contactor on first for a few minutes, a second kan? Okay, for 50 seconds. After that, these two will on. So bila ni dua on, dia akan jalan delta. Okay.
Next. Ini kita, okay, next. Ini apa ni? Ni untuk power supply. Ini power supply, this one. This power supply is what? T1. T1 apa? This one is Ini power supply. Dan low power supply yang ni kita step down ke 230. Dan yang ni untuk 24. then this is a transformer lah. Terus ini power supply punya simbol. Because dia convert to DC kan. Ya. Tadi tu dia just AC saja. So this is the transformer. No. Wait down. I put it. Because power, sebab ni nombor-nombor kan. Dia ada meaning, you know. You know right? Kalau macam Q ni macam overload switches. Go to the macam tadi K kan. K tu macam relay start. So protector. So ada yang C, ada sometimes ada yang C lah. So sini yang ni dia letak KM. Kalau K saja dia relay. T is a power supply. Okay. So next. F is a MCB. F is a MCB. This one is apa? Ini untuk fan dekat Control fan box. Okay. Fan yang mana? ada dekat panel dan dekat fan. Oh, okay. Sebab untuk control Dia punya temperature dalam. yeah. Okay. Next, okay, this is your PLC. Ni semua dia punya power supply lah. Kan dekat PLC kan ada live neutral kan. L plus, L minus, M, okay. Ini relay module, ini analog out, analog input module. Then dia ada satu ni mode bus for customer. Okay. Then Profinet, go back. Profinet going to your ada scalens. Okay, scalens tu apa? You know what is scalens? Scalens tu actually dia sama macam ni. Internet switch. It's like a hub. Siemens punya. Siemens punya hub. Apa beza dia? Kalau macam ni you boleh pilih yang mana. Sebab macam ni I'm not sure dia bagi tahu P1, 2, 3, 4, 5 kan. So you boleh jadi okay. You boleh configure dia. So yang mana which one is priority. Okay. But I think in this case dia tak buat priority lah. Masa satu keluar. Sebab actually yang ini macam you buat kan, direct connect pun boleh juga. Tapi sebab yang ini bila sebab nanti nak troubleshoot apa-apa, your laptop you connect to je lah. Any one of this can. Okay. Then you go to your KTP400 next. So ini dari PLC ni semua. Digital input. Okay. So input kosong tak ada, input satu apa? Oh dia Japanese. Sorry, German kan? In German like no. Oh, project sprain. Okay. So go up. So this one okay, power supply masuk. A1 is apa? Ini perlu banyak untuk kita punya ada auto drain. Drain lah. So kita nak pakai supply dari forward dari PLC. Dia sebab dia input. Maksudnya dia memang dah ada supply. So tak ada orang control dia. Sebab you see from the power supply direct masuk MCB. MCB direct masuk sini. Dia just bagi signal on saja. Ni pun dia macam tiga-tiga ni memang sentiasa on lah. Tak ada orang control dia. Kan? Then ni
Okay, never mind. Ni dia apa? Economizer something. Okay. It's one instrument lah. Okay, we don't care what is the instrument. Dia adalah satu instrument. So direct kita bagi supply. I think 24 volt. Okay, macam mana saya tahu? Dia tak bagi tahu kan 24 volt tu tak? Okay, macam mana saya tahu 24 volt? Siemens L plus maksudnya 24 volt, M maksudnya 0. Yeah. So 24 volt masuk sini, then ada satu alarm out. Also they connect 24 volt. Okay. Then this is the device. From the device I get the data SMT. Apabila ada alarm, dia bagi signal semua. Ada alarm, tak ada input. Something like that lah. Okay, ini pun sama. Yang ini Ini untuk saya kata tadi proximity sensor. okay. Final position K1 dengan K2. Oh, ada sensor Pasal lah. K1 dengan K2 dia akan ada proximity sensor untuk bagi signal buka. Oh, untuk on and off lah kan? On and off. Okay. So all adalah input lah. Okay, next page. Okay, nampak? So yang ni No. Okay, wait. Go apa? Apabila blower on kan? K3 and 5 kan? Sebab ini adalah delta punya tadi. ya. Okay, apabila ni dah on, blower dah on, okay, bagi signal. So PLC blower on lah. So kalau yang ini, kalau trip, no failure lah. Okay, no input. So tadi trip tu sebab tidak off kan? Ya. So salah ini semua macam daripada sini pun kita boleh tahu dia punya flow dia lah. Ini untuk ni lah. Dia macam N. Salah satu on lah. Salah satu dah off, dia akan terus. Okay, next. Yang ini output, yes. Output NB1 is what? Okey, everyone ni dia ada satu radiomatic untuk control dia. Okay. So kat situ dia ada solenoid pump lah. Okay. So bila solenoid pump ni dia ada banyak waktu. Kalau setiap dia untuk bagi setiap K1 open, Okay. K2, K1 close. Okay. Gas tu. So sini dia untuk daripada output dia lah. Oh, okay, ini open close lah. Ya, untuk bagi signal kepada solenoid pump untuk buka atau tutup. Dia ada dalam satu pneumatic. Ya, pneumatic box dia. So ini pneumatic box dia lah kan. Ya. So satu output untuk open, satu output untuk open. Okay. Okay, next. Dan ini Yang ini untuknya sebenarnya lampu. ya. Yang lampu putih merah. So ini signal lamp operation, ini signal lamp failure. Okay. Okay, next. Yang ini okay, dia still on the control box. Ada dua sekali lah. 5 and 7. Itu sama juga yang ini untuk Open and close. pneumatic juga. Okay. Dan sini baru dia masuk untuk solenoid pump dekat pump dekat Oh, untuk pressure release dengan pressure build up. Okay. Next. Okay. And then yang ini untuk regulator low. Okay. So satu output ni dia pergi ke you punya contactor blower dan tiga share lah kan. Sini. Okay. Then no, this one is what? It's a short. What's it? You make it bigger. Zoom. Shunt release. You know, going to all the going to Q2, Q3 and 4. Q2, Q3, Q4 dia apa? Actually you can go here, no? You
refrigerator ni. Yes. Oh, yang go to heater, okay. Okay. So dia akan off this lah. And then just dia akan on lah. Bila dia on, yang tiga-tiga tu on lah. Okay. Then ni blower. Untuk blower Ni blower. Ini start. ya, Ini start, ini delta. So delta ada dua. Satu untuk K5, satu lagi untuk K3. Okay. No. This is the main connector. This is the one yang tukar star delta. Ini konseptor untuk K1 yang atas tadi. Ya. Oh ya, yang direct masuk lah. Ya. Yang dua tu yang kita main. Lepas tu ini untuk heater group 1, K6, Okay. heater group 2 dan heater group 3. Okay, next. Terus sekarang dia akan pergi ke Hello. analog. Ini untuk temperature sensor. Dan ini untuk pressure sensor. And then pada viewpoint, sini ESP ni 04 ni dan thermostat. Thermostat. Ya, thermostat yang dalam itu dulu Oh, untuk control temperature. okay. That's what I have. Go back. Okay. No, I want to the PLC design. So PLC. Ya. Let's qualify. Okay, next. So scanners, internet, SIMATIC 1200. Okay, ini parts lah. Parts is for Siemens. Okay. Sebelum dia next. Oh, yang fan tadi dia dekat ini. Dia ada fan. Dia satu fan kan? Atau dua fan? Satu fan. Satu fan. Jadi masuk, keluar atas. So Atas tak ada fan. atas ada fan. So sini dia absorb lah. So then automatically of course atas tu dia akan. Nak. Ini absorb ke ataupun dia keluar? Ini tarik. Tarik. Tarik masuk dalam fan. Jadi dia akan keluar atas. Dia akan keluar lagi panas tu. Dia keluar. This one is inside control room ke apa? Panel. Saya kena Apa ini the panel? Inside control room ke apa? Ataupun just open near to the tank? Dia facing tank kiri kanan. Panel kanan. Oh. So sini dia on the apa? Dekat tempat tu lah. Control. Tempat dia dari ambient air. Sebab biasa ni, but I'm not sure lah how it is. Because biasanya last time I do. Biasanya yang ni kan dia guna exhaust, maksudnya dia keluar. Bila dia keluar kan, automatically dia serap dan dia keluar. But now, maksudnya fan tu dia just always go out angin tu. So bila dia dah go out, automatically dia akan serap lah kan. So, wow. But this one is you masuk kan, macam mana dia dah keluar. Saya but macam
dia design lah. Sebab saya pernah buat, dulu saya buat kan. So biasanya dia guna exhaust keluar. Dia keluar automatically lah. Dalam tu tak ada ni, automatically dia masuk dia keluar. Sebab keluar tu dia you kena bagi dia macam you kena force dia keluar. Kalau macam you force dia masuk, so keluar tu dia macam bila dah build some force, some angin dalam tu baru dia boleh keluar. Kan? That is not an issue lah. Dia tu depend on the design lah. Okay. Okay, now I know what it is. Okay, now you go to your PLC HMI program. HMI screen, go to screen. Any screen. Okay, ini home screen. Okay. So you see the home screen. Maybe it's a one. Okay, so now picture thing. You click here. Double click. So here button. Just normal button ini. Okay. Cuma apa dia buat, go to appearance. No, go to field and add the picture. Okay. Picture design. Layout. Style. Where they keep pictures all can get from here graphic folders. You click here. Ini ada ni. Ini dia tak tukar warna kan? Ada. Semua ada arrow ni. Just ada arrow. Okay, go to animation. Nampak tak dia buat visibility? You click here. Yes. So apabila blower is on from 1 to 1, dia visible lah. So bila dia on, visible lah. Bila dia off, dia tak visible lah. So you nak guna, you want to use blower that can forward backward. Ke macam mana? You nak guna forward backward. Kalau forward backward, can use soft starter. Soft starter tapi kena buat macam start delta kan, kita buat kan, contactor on macam tu. So dia both way. Kalau you guna inverter, you just control the inverter. When the signal dengan inverter just. But depend lah. Ni semua barang Siemens lah dipakai. Semua Siemens. Because kalau macam Dynamics ni, how big is your, what is the kilowatt? Motor blower. You go to the blower, I think you can see them or yang wiring diagram. Wiring diagram. You beli Dynamic mesti mahal. Start berapa? Dynamics 5,000. Ada asas apa? Dynamics, I mean VFD. Oh, betul. Kalau CPUs 1,600.
similar but very simple one. Okay, when kita buat dengan start lah kan. Kita tekan start, okay, kita valve on. Okay. Lepas tu dia go to contoh dew point dia kurang. Lepas tu we on another valve kan. Lepas tu after some time another time is off, blow on. Kita very basic one lah, simple one. So kenapa? Sebab kita boleh belajar function ni. So easier to understand. Then we do a simple HMI, so we know how to use the DBs. So when we get the idea, then we can work on your project. What you want, macam mana you nak design. Okay, so what you do? Close this. We will be using this one lah, K1 or this one. Okay, you know the address lah. K1 tu address apa? K1 tu address apa? For the wiring that you can see, right? Untuk yang tadi tu proximity sensor. Oh, itu input dia. I don't want. I just want to play with the output. Sekarang lampu tu on kan? Yang K1 lampu tu kan? Satu output tu tak? Itu apa? Which output is the K1? Output for K1. Go to out. Go up. PLC tech. Inputs. K1 open, K2 open. We use back the same one. Okay, we use back the same one. Okay, input cycle 5. Apa ni pula ni guna baik? Remote start. Blow on. Okay. What do you do? Dekat desktop kan ada satu folder kan untuk training kan. Kau susun kau drive. Just go to file. Ni kan. Okay, ni kan. What do you do? Go to your tier folder. Go to project. Save as. Just put training. Ini mesin apa dia panggil? Heated dryer. Okay, just put heater dryer project 1. Okay, save. Then what we do? Ini new project. Input I want to use back, output I want to use back. Okay. Go to error. Saya tak perlu error, semua delete. Semua delete. You can click here, tarik bawah. Tarik. You click here first. And then sekali, just click and tarik. Yes. Delete. Delete. Still no problem. Fault pun sama. Atau you just delete this one lah. Terus delete it. I don't. Yes. Fault. I don't. Input saya tahu. Saya nak system bit open. Okay. System bit delete. What is? Ini pun delete. Step transition also delete. We are not going to do the exactly same project. And
dua SIMA, dua sinkron. Ni pun delete. Later we can. So saya ada input, output dengan sistem ni kan. Okay, show contact. Input, output, system ni. Standard variables. What inside that? Go to standard variables. Ya, open. Ini pun delete, boleh tak? Because it's the first one. Maybe you can click here, highlight semua ni. Yeah. Ataupun just click. Tak perlu delete. Now show contact. So ada memory, inputs, outputs. That's all. Viewpoint. Put the output. Ini semua digital output. Okay. The analog output for what they use. You click here. Dia tahu dekat mana dia guna, macam mana dia cari. Yes. How analog when click. Output. Kita main di all dialog out, di all dialog out. Nah, bukan kan? Open yang buat semua ni. So sedih, nama dia bisa. Save. Now the IOs are the end. Now go up. You will delete all the blocks. Viewpoint of pressure. Yeah. Okay, then you block semua dia. Yes, except OB1.
Usually delete. Boleh undo. Try undo. Boleh tu lah. Once done, you just save it. Buat semua ni. And your program semua ni. Then save, go open system block tu. Program resources. This one ini. Yes, all of it. Sedih. Simple one first. Okay. You do one by one. You do one flow chart. Okay, we try to do it first. Try to check. Okay. Then HMI pun delete. We add new HMI. Just delete. Right click, just delete. Yes. Okay. Now the save. Go to save. Okay. Now the device configuration. You open device configuration. The Modbus module to the class link to Modbus programming. Okay. First thing, what we want to do is this is the flow chart.
start stop tu kita letak dekat HMI lah. We do our own. Kita dah start stop. Yours is dia guna apa? Based on dew point ataupun timer kan. Then it automatically jalan kan. We do a simple one. I just want to put a start stop. Okay. So when we start dekat HMI, so what I on first? What I need to on first? Yang dekat bawah tu kan? K2 lah. Tu. Untuk bagi parallel step lah. Parallel step maksudnya? Dua-dua One, macam tadi yang you explain tu, first yang dia on yang itu dulu. Oh, okay, jalan time dulu nanti nak change over baru. Yes. Okay, so pada sini kita buat K1 dulu. K1. Kita nak buka yang ni dulu lah. Yang dulu dia dah masuk. Lepas tu bila dew point dah kurang, baru second one is on. Baru parallel. Parallel on, then after maybe kita letak seconds lah. Kita letak 20 second atau 30 second, maybe 1 minute. Baru dia tutup, baru dia buat heat up. Pressure release. Pressure release dan heating semua lah. You know, simple one. I don't want to exactly sama. Okay, maybe we miss something also. Okay, I don't want exactly same. I just want a simple one. Okay, so bila start, okay, on mana K1 dulu. Yeah. You go to outputs and tengok dia apa nama. Maybe we do some modification. Heating group 1 failure, K1 open, K1 close. Open, close, open, close. Dia kena flip flop. Okay, never mind. We use the open close. Close ni dalam off state line. Yeah. Because dia kena ada dulu off state. So actually we don't need to do anything dekat sini. Tak perlu buat apa-apa. Okay. Then dia continue running je. Then when dew point kan? Yeah. When dew point less than ke? Yeah. Less than Negatif 55. negatif 55 maksudnya negatif 56. Dia bila dia point atas pada More than more than more than 55 lah maksudnya dia jadi 54. Baru dia change over lah. More than negatif 40, 45 atau 55? 55. Then bila dah lebih apa dia buat? Dia akan buka dulu apa. Okay. Dua valve. Okay. Because ni dah open kan? So I open the K2 lah. K2 on. K2 yang ni memang dia close, but I just put it here. Because at this time kita just on yang ini saja. Dekat program kita just tambah ni saja. Ini memang kita tak tambah. Bila dia close, baru kita kena cut off dia. Okay, you see. So now both is on already. Okay, then what I do? Again, dew point ke apa? Now dua-dua on. So bila dua-dua ada on, Ada timer. dia selalu 10 minit, kita buat 10 minit. Okay. K1 akan tutup. So I put a timer. So bila dua-dua dah on, I put a timer ni dia kan. Timer apa nama dia? Kita letak. Parallel step. Okay. So timer parallel step kan. Yeah. We put 30 second lah.
don't put separate. Nanti susah punya. Okay. Jadi second, so once timer PS sudah habis, resetnya, saya kena tutup apa? K1. K1. So what happen? Dia akan jadi K1 close akan on, K1 open akan off. Betul tak? So you kena guna ni dekat K1 yang timer ni, okay? Then after that, okay, kita buat yang ni dulu. One by one dulu. Okay. At the same time, I want to do the scaling for all the pressures. Okay. Pressure, all the my input temperatures. Okay, kita buat scaling dulu. So go to inputs. Input what we have. You keep it. Dia akan arrange. So temperature TT1K, dew point, temperature terpusat di temperature kan? Then flow PTT. These two no need. Kita guna these two, this pressure and dew point dulu. Ini nak delete. Tak perlu delete. Delete. No, delete. Biar. Tak perlu delete. Kita yang ni semua kita ni. So TT1 101 kan? Ya, 101. 101. Apa range dia? Apa range dia? Temperature dia range dia? Negatif 50 sampai 400. Oh, dekat HMI boleh key ke apa? Dulu sama? Ya. Okay. So dekat HMI boleh tukar? HMI boleh tukar. Boleh tukar ke apa? Ataupun dia just bagi kita start description saja? Boleh tukar. Maksimum. Okay. So that one later we add lah. Okay. Yang ni kosong hingga 16 volt. 16. Tunggu sabar. Ya. Okay. Dew point? Dew point negatif 100. Positif 20. 20. Ya. Oh. All 4 to 20 milliamp kan? Ya. So 4 to 20 milliamp tu dekat hardware dah pilih kan? Ya. Dekat hardware sudah ada kan? Hardware configuration kan sudah ada. I'll show you. Go to device configuration. Ini. Yes. Bring it up. Properties. So semua 4 milliamp kita. So semua dah pilih lah kan? So no issue lah. You can go to the IoTech, you boleh tahu yang mana. First one adalah temperature, second one temperature, pressure, you know. Okay. Now, so kita ni semua kita buat scaling dulu. Lepas buat scaling, kita just do this one first. Okay. And with the proper for HMI. Okay. So dengan HMI kita nak create apa dulu? Berapa button kita nak create? Because for the HMI, I want to create a start, okay, and stop lah, a simple one, okay. Then ni semua kan want to show in the HMI, correct? Then other than that apa? Button 2. Apa dia? Button. Kat HMI 2 start stop. Start stop lah, start stop dengan dia punya value semua. Value ada 5. Just okay. And then
lampu untuk K1 dan K2. Now letak lampu dekat HMI. That one is no problem because I can use the same output. Kan? Lampu yang sama tu saya boleh guna dekat HMI, no issue. For now this lah. Ini dah tukar. First kita set dulu. Bila dah tukar baru tambah. Okay? Right. Now go to main. Main. You delete all. Ini semua tadi sudah padam kan? Selai apa? Jadi error. You can control A, delete on. You click network 1, control A, delete on. Okay, right click, insert network. Okay, dia dalam function block diagram kan? Macam ni dia function block diagram. Ada one, you right click dia, tukar kepada ladder. Okay, now what you do, you go to add new block. DB2. Okay, you put it here. Because ni to global DB. Okay, yang ini because we want to do all this right. You just put HMI. So ini data yang kita nak guna dekat HMI semua ini global DB. Global DB adalah dia sama macam memory. Okay. So here you key in start stop. Start, enter, stop. Okay. Dua-dua adalah boolean. So at the same time kita belajar tentang, because what I'm doing here project, at the same time we learn all these functions lah. Okay. All these DB, FC, data type, all these lah. Okay. Whatever I teach in 3 days, we do here. Okay. Boolean. So boolean sebab dia push button right. Next, these values. All these values I want to show with the decimal point number. Okay. You go to my slide. No, not my slide. Mana my slide? Here. Oh, Here ada. Okay, never mind. Show it one. You can copy it. You go to the data type yang ada value. Okay. So untuk decimal point saya kena guna real. So when it's real, it's 2 word. Okay? Memang 2 word lah. Okay. So what you do? You go here. So you just put TT101 tambah value lah. Yeah. Then add value. Yeah, okay. Because I want you to make you understand simple. Okay. Then real. You can type also. Okay. Just erase and type. Okay. Same. TT102, TT101, all this. Value. Pressure and also due. Because I want to create a simple program. This is where kita nak belajar yang function yang morning you discuss. Because in your project, got so many, so kita tambahkan to you confused. Okay, so whatever we want to do, according to we do in this project. Tomorrow also continue. Of course today cannot finish by today. So tomorrow also continue.
whatever we do here. Then once you get the idea, then we do in your actual HMI, for your actual project. Okay? Real. Okay, then what else? That's all of Choblo. Okay, now go to add new block. Okay. FC. Okay. We do dual block. First block is analog scaling. Okay, ladder, okay. Lagi satu FC you create, that is for our process. Okay, so you create another like a process. Okay. Another one I want to show, go to data block. No, data block yang tadi tu, dia tak letak nama. Apa? Okay. Rename HMI. Okay. Okay, double click. Okay. This one choose to retain. You click here. The last one. Sometimes you can click. Okay. Retain all lah pun boleh. Okay. Kenapa retain ni? Later we try, maybe one kita remove. Retain tu bila power off and on, value yang last tu masih dalam tu ada DB. Memory kita tak boleh buat benda ni, so dia akan hilang value. Later we can test it. Okay. Okay. Now go to analog scaling. Okay, we want to scale the analog value. Okay. Now kita ada berapa? 5 kan? Yeah. So we do 5 network lah, make it simple. Okay. So untuk buat scaling, you go down here, go to conversion operation, go to norm X, ada bawah. Okay. Actually, this is your laptop. Wait now. Your laptop. Okay, sama. This is the common one kita gunakan. Actually, you can bring and put here. Okay. Yeah. Norm X, Del X. So what are the common thing you can put? So no need to search here. Okay. Ataupun if you know the name, you click here. Okay. There's a 3 way lah. Satu just tarik dari sini letak. Ataupun kalau sudah ada, just klik sini dia masuk. Okay. Let's say first Norm X, you click Norm X. Okay. So dekat sini saya nak scale X. I don't know. I don't. Delete dia. I show you another way. If you know the name, contohlah dekat sini tak ada, you kena pergi cari kan. Click here, click the empty box, just masukkan nama scale. Okay, boleh? Sama je. So ini empty box. Okay. Now, untuk input, okay, click here. Ini semua, okay. Before that, all, okay. You see, first we need to do. I think this is the first day saya ajak analog. Okay, for you will be difficult, but try to follow and try to understand. Anything not clear, you let me know. Ask me. Why boolean? Why real? Why integer? All that. Okay, and what is this meaning? No problem. So what you want to do? You want to do scaling. Scaling apa maksud scaling? Because ini kita ni CPU, ini analog input kan? Kita masuk apa? 4 to 20 million. Correct? Ini transmitter kita. Okay? Okay. Let's say this is a temperature. If this is a temperature, transmitter dan ini adalah temperature punya probe. So dekat sini dia according to your range lah. According to your transmitter and this range, negative 50 to 400 degrees Celsius. Okay. So transmitter ni dia boleh detect yang ni,
Lepas tu dia akan convert value ni kepada photopending. Photopending here is an analog value. We have two type of value, one called digital, one called analog. Digital is just on, off. Analog, they are the value. So when you go to PLC, what will be the value? Okay, when you go to PLC, the value is 0 to 27648. So dekat mana saya dapat? And you can get from the Siemens 1200 manual. Download in the manual, you go search for analog input. Okay, can. One good thing is all the Siemens are same. The 1002, 1005, 300, 400 semua sama. And 200 tu dia 0 to 32,000. Yang S7-1200. So what we need to do is kita kena convert this value into this value. Okay, want to convert this value into this value. Barulah dekat PLC ni saya dapat dalam Celsius. Okay, so that's how all the PLC works. So analog input, then depend lah. Picture ke whatever. So 0 to 27648, 0 to, sorry, how much? Negative 50. So dia akan jadi macam ni lah. So you can graph dia macam ni. Negative 50 to 400. So normally kita yang ni kita guna apa? Y equal to mx plus for normal linear scale lah kan. Okay. But Siemens already give you the block. Dekat sini you just masukkan dia punya data-data dia boleh dapat.
number kan, this number ni dia dalam integer format ni, 16 bit. Okay, how I know dia 16 bit? Okay, go here. Okay, this one right. So right click, properties. Can you see? All integer IW20. So IW I know dia adalah 16 bit. Kan? Dia automatic. Ini saya tak letak, ini automatic. Okay. So go back to the scaling. Sebab ini value ini yang saya tukar pada ini. Okay. So integer. Yang ini integer by default real or long real. Apa beza dia? Real 7 decimal point dia boleh kira sampai 7 decimal point. Long real 15 decimal. So real cukup. Yang ini dia sama, ikut pada yang ini real. Dan this one is depend on you, whether temperature ni you nak macam 50 degree ke ataupun 50.5 degree. Kalau you nak just 50 degree dan range dia dalam ni saja kan, can use integer. Of course short integer tak boleh guna. Short integer sebab 8 bit. 8 bit sampai 255 saja. So dia level 255. So I can use integer, but walaupun dia kurang daripada 255, common is integer. Double integer tak perlu. But if you want 50.5, kena guna real. Okay? But just now yang dekat HMI ni semua kita guna real, betul tak? Because just now I see all your data is real. So choose real. Okay. Now, yang value ni, yang this one, you click here, you can choose from here. Apa? Measure temperature TTS. Okay. Apa range dia? 0 to 2764. Here 0 lah. Okay, untuk output ni I can use memory, tapi dia punya function dia apa? Saya guna dekat sini dan saya just transfer dekat sini. And we are doing in FC kan. Kalau dekat FC, you turun bawah ni, ada some internal variables I can use. So input, output, in out semua boleh guna. Tapi input, output, in out ni apabila FC ni saya nak guna dia sebagai code block. Maksudnya I do coding inside, then later I call the block, saya akan jadi macam ni. In, out semua. Baru kita key dia punya address. Okay. If I have a repeating something, a repeating function, then I can use input output and I do program. Okay. But I'm not doing that. Okay. I want to use subroutine. So because I want to transfer the data, this one can close. Because I want to transfer data from here to here. So I use temporary. Click here. Norm X. Itu nama dia kan, norm X. Norm X 1. Lepas tu data type. I have total 5 kan. So of course lah, macam ni saya kena buat 5. Okay. No need to key in. You click here. Okay. Ni tarik macam Excel sheet, tarik. Result. Okay.
Dan apa data type dia? Okay. Real kan? So choose real. Number one choose real, then tarik. Ni pun sama. Okay, now you can use this tool here. You can type can. Okay, this way. So sini pun type boleh ataupun di copy paste boleh ataupun you tarik dia. Klik here. Tarik letak sini. Note number one. Okay, okay. Yes. Sini pun boleh. Okay. Then this one is which one? So negative 50 to 400. Okay, out tu tadi kita create dekat HMI DB betul. Go up HMI TT1 value. Yes. Enter. Okay. So here you can put title because I think we will be doing only one program. Okay, so I want to do a that you can use as a reference also. Okay, so scaling for TT1. Okay, put here the name, convert AI value, AI equal to equal 0 to 27648 27648. Enter. Convert. No, convert sudah atas. I mean 2 TT101 value. Okay, berapa? Equal to negative 50 to 400. Okay, can? Yes. So make sure when you refer you can understand. Okay? Okay, first we test this one first, whether it's working or not. Okay? So when we do this one, what we need to do, we go to OB1, we do FC, right? And if the FC want to run, the FC need to add here. Okay? Then only the program can run. Okay, save. Okay, now I want to download to that. Okay, who want to download? Okay, let you download first lah. Okay. So you see, your IP address kan, apa IP address you? You go to debug. Okay, because you're using the same project, so it will be the same IP address lah. If you do new project, it will be 192.168.0.1, the last number. But we are using the same project, so I have to delete that list again. Just click here. No, click the right click the PLC. Okay, because I delete this module, right? I download to device hardware configuration.
your laptop? This one? Your laptop. Why can't? Okay. Must be able to start search. Okay. So what you do? You go here, go to CMD and test. Yes. Ping 192.168.0.101. Time out. Why? Bila kabel terus ke sana? Everything is cable terus. So later what I do is make sure yang part-part apa ada. Okay, now we just click up arrow. Enter. Now you close down. Start search. Look. Protection no risk. Okay, beta. Click here. Different module you see. Online is 217, but offline is 4.5. Maksudnya, the project dia buat tu dia pilih 4.0, but now you are using 4.5. So it won't be an issue. But if you want to change, you can change. Okay? So you need to tukar ke ataupun biar dia. Apa beza? You try 4.0 then this I can try. Cara apa sama je. We see what's the difference. Okay, cancel. Double cancel. Cancel. Kita tengok apa different dia. Right click here. Change device. Okay, you see 4.0. Okay, 75 kb. You choose the same model 214 DC apa? DC sini. Okay, 214 DC. Just click. Sekali saja klik. Okay. So maximum dia boleh 4.5 lah. Kalau you guna version 18 4.6 boleh. Apa beza dia? Tak ada banyak beza. OPC will be created, the web server support server security. Dan dia 100k. Dan dia ada ni apa? Ada additional features lah, function lah macam. Basic programming is the same thing. So kenapa dia tak update? Because you didn't use these functions macam OPC, security functions, not using. So that's why dia tak update. Okay, so it's up to you now. You want to use 4.5 pun boleh, 4.0 pun. Yeah. 4.5. Yeah, change 4.5. No worries. Okay. Okay. For your actual system, actual project, you tukar pun dia tak ada apa. So it's just increasing the firmware because your project is created in 4.0. You just increasing it, so dia tak ada apa. Unless
your project is created with 4.5, you are decreasing, baru ada issue. That one also, contoh you pilih 4.5, lepas tu you dah buat OPC project semua. Bila you reduce to 4.0, dia tak support, nanti you akan ada issue. Kalau you tak guna apa-apa, let's say your project 4.5 but your hardware 4.0, mestilah kena kurang kan, okay? Tapi you tak guna dia punya OPC function, you just do a normal program only, can go, no worries. Okay? Okay, wait. When you choose 4.5, memang dia ada. Selepas 4.4 mesti keluar. Okay? So dia suruh you protect the PLC project file tu. Tak perlu. Later I show you macam mana nak protect. Uncheck. You also can do. Want to change, you also can change. Okay? Next. Only secure communication. Maksudnya only Siemens part saja boleh communicate. Other parts cannot communicate. So I don't want this. Okay, next. No protection. Okay, finish. Finish. Save. Okay. Right click, download hardware configuration. Yes. So you took our version kan? So now your lamp all won't work, huh? Because now they can work according to our project. Consider as trusted. Yeah. Dia tight apa? Dia punya security system. Is finish. So you download the hardware configuration. Ya. You belum download program lagi. Lepas tu lampu-lampu tu masih lagi. Okay. Sekarang you tengok ada error tak? Kat PLC tu. Ada kan? But you can remove the modbus module. Sebab morning tu error because of the modbus module. Okay. Then yang ni finish. Lepas tu bila dah finish, you right click here, download software, which is the program. What is going on? Software Onsite. On lah. Sebab kan tadi kan kita dah delete pemandangan. Okay, you see I do hardware settings. Saya tukar hardware kan. That's why I download hardware dulu baru software. But if I didn't do on the hardware side, I even boleh click this download dulu. Okay, compile error, cancel. Apa error dia? What error? Copy protection, ada betul.
copy protection because password has not been entered. Double click. Okay, never mind. Right click the main. Go to property. Protection. Oh, this serial number is inserted when downloading to the device on the breaker. Okay. No binding. Okay. Itu tak apa. Sebab 4.5 kan ada OPC kan. Okay, good. Okay. All your lamp is on. Why? Sudah. Okay, ni ada hashtag sebab kenapa? Sebab kita dah padam dengan program lah. Okay, dia belum run lagi. Sebab tadi ada error. Go online. Okay. Online tools. CPU operator. I mean, I go to any FC. Run. Okay. Why K2 is on? Or is it running on AC? It's running on AC. Okay. K2 kan open. Ini K2 close. K2 open. Kita belum buat apa program kan? Still ini last program kita. Okay. K8, K7 mana? So I think it is connected normally close. So dekat program dia buat bila dia on baru tak ada lampu. Mana? K1, K2. Eight and 12. Kan? 12, right? 8. Okay. 8 and 12 is supposed to be only open. That is currently closed. So the
Screw masuk bawah. So maksudnya normally close lah. Okay. Sebab dia nak sentiasa off dia lah kan. Dulu normally close lah. Maybe this one. Okay. Because there's no output. And sebab dia dulu normally open. So belum energize. Bila energize baru dia. Dan ini dia bila energize baru dia off. So later we know simple as ini pak close contact and just I think see close. Ni you letak tu original dia. You letak sendiri. K1 open, K1 close, K2 open, K2 close, K3 open close, open close. Okay. So now what we do, sudah kan? Now go to your analog scaling. Okay, this one atas tutup, bawah tutup. Okay, monitor. Okay, apa value dia? Kan? Ni. So yang ini dia akan convert value ni kepada yang ini. Nanti yang ini dia akan convert to this. So this is the one, right? So I put to 4 milliamp. Negative 5. Okay lah. Okay. So kalau dia macam stay on, dia fluctuating lah, that one normal. Okay, because you're not using actual transmitter. Okay, so itu normal lah fluctuating. Okay. So biasanya kalau macam ni, kita boleh adjust dia. Ni negative 10, so negative 10. Contoh lah, tapi tak boleh adjust. Okay. So maximum. So kalau saya pergi 8 62. Then if I go to 12 milliamp, baru dia supposed to get 175. So 12 milliamp maksudnya half lah kan. So dia kasi 175. Okay. Yalah, kalau kosongin ke 400, half dia 200. Kalau negative 50, half dia ni. Okay. So that's how we do scaling. Then this is what they will put it here. So dekat sini yang dia letak tu dan ini. Okay? Okay? Any question this one? No, they can understand. Okay, I know for you it will be difficult, but you just follow us. Yeah. Because normally what I do, I will teach them. Okay, how to use this one, give them project. How to use this one, give them project. Okay. So if I do, then we don't have time for that. So what I do, never mind. You do project. From there you learn. So anything not clear, not understand, you learn. Okay. Okay. Now, what we do, we go for a break. Want a coffee or something, you can make it. After you come back, you do for the others first. Then, once you do, you download, we test all the value we get around. Then, we can do this. Once we do this, we create a simple HMI test it. I think by 5 o'clock we can finish. Okay?
You check your name, your IC number, connect according to IC, IC number. If okay, you just because this will be treated in your certificate. Okay. Then just put this type of the kalau orang-orang aja yang memang dari kosong sampai 2748 dari sana skip.
conference saya boleh kalau dari kosong. Buat sekali itu kami buat semua dulu lah. Ya, buat semua sekali dulu. Dah, okey. So now you want to test kan? Okay, dia buat. So now you want to test. He already download the hardware. So you need to download hardware. You just download the software. You save dulu. Okay. Okay, where to download? Right click. Download software only. So all only. So dia akan search dulu. AIE. Select Realtek. This one you choose direct. Okay, start search. So dia dapat HMI dan PLC, right? So we just but here only show HMI saja. Kenapa? Because we go up. Can you see found accessible device HMI dengan PLC? But here only show PLC only because configure. This is what we configure. So dia kita dah we configure only PLC, so we only show PLC Inside the software. Yes. Okay, look. Yes, because first time you download. Okay, stop the module. Yes.
Okay, good. Minimize. Okay. So we can see all the values lah. Okay. But dekat sini macam banyak kan. You just scroll down, up and down. So what you at one shot you want to see all the values, you go to HMI DB, because all these are from the DB, right? Monitor. Yes. Sini ada value dia. Okay. Yang ni dia lari-lari okay lah. Okay, because you are not using actual one. Now you go and change. You can see here. You can see the values now. Go to maximum and minimum maximum. Default minimum negative 4 million lah. So 20 million you akan dapat 20. And then you check others. Negative 0 lah. Okay. Yes, okay. Lebih ya. Okay. Yeah. Okay. Good. Enough. So now you understand how to convert values. This is how they convert. So if you want to add input or add any analog system, this is how we do. Okay. Usually just use the normalized Normalize and what scale. scale. So normalize to apa dia buat actually? You go to the analog. Okay. Normalize monitor. Normalize actually dia akan convert these values, convert to 0 to 1, but not 0 1 lah, 0.0 until 1.0 like a percentage. Then you multiply this, you get this. Correct. Sebab kalau let's say this is half, kalau dia separuh, dia kat sini you akan dapat 0.5. If 0.5 multiply with this range, you akan dapat dia punya 0.5 range. Okay, that's a calculation. So you can do your own calculation. Okay, okay. So this one done. Now we can start to do this one. This program. Okay, okay. Where? Dekat FC2. Okay. Go to FC2. This one can close. Must bring it up. Yeah. Just click the arrow. Okay. So now we do this one. Your circuit right, Faris. Okay. So when you want to do, okay, you see this means is online. Means your laptop is online with the PLC. If I click monitor, maksudnya baru dia boleh monitor the program. Macam tadi boleh tunjuk tadi. Okay. So if you want to write the program, of course dia akan automatically monitor off, or you can go offline pun boleh. Okay. Better go offline. You practice that way lah, easier. Okay. Now, so when I want to start, I open this. Very straightforward. You put normally open. Yes. Here start kan.
So start tu daripada mana? HMI. So no. HMI. You click HMI. Start. Then I on apa? K1 open must be on. Okay. You output. Output. Yes, this is the output. Coil lah. Okay. You click here. You search from here. Where is the K1 open? I don't think so nowadays sama macam dulu. So no, not one. Final position. Yes, final position K1 open. Yes. Okay. Input. No, I want the output. Okay, never mind. Flat K1 open. Flap K1 open. Yes. Go down. Yep. Okay. Then you latch it. Latch it maksudnya holding. So yes, this one. Take this, put in front of this. Bring. Make sure yang ni hijau. Yes. Put normally open. Okay. Close. Close. You can use this atau you can tarik. Yes. Use the same thing here. Copy, paste pun boleh. Or you can type Q0.0 pun boleh. So K1 close memang kita boleh buat apa-apa. Okay, later here only we can do lah. Okay. So we do one by one. This one done. When this one done. Okay. Now due must be more than -55. Okay. So this is comparison. Okay. We do next branch lah. Actually, in the same network, I can add below also. Okay. Okay, I add below lah. Click here. Add a branch. Must put in front. Yep. Okay. Go to comparator operation. Okay, take a greater than. Yes. Okay. Dekat atas tu value, dekat bawah pun value lah. Okay. But in the in the center question mark, right, is the data type. Double click. Data type. Apa? Integer, double integer, real, all that. Our due point, right, is what? Real, right? Okay. So you can choose real. Or you can leave it question mark pun boleh. You go up, you leave it question mark because when I choose here, you click here, you just type, don't change, don't search. I will show you. Double click HMI because it's from HMI, right? Dot. Okay, view value. Choose this. Enter. Automatically real. Okay, what is the number? -55, right? Okay, put -55. Enter. Automatically 55.0. Okay? Okay. Next. So this one need to cut off what? Oh sorry, need to open the K2. Correct? Yeah. Okay. So what I do, you click here. Direct open. No, I create memory. You put one output. Okay, you can use memory lah. Any memory can use. But dekat PLC tag, right? You go to PLC tag. Show all tag. Some of the memory already dah gunakan. So how to know which memory is empty? Okay, the best one is normally what I do when I do programming. Of course lah, when I teach, of course I tell them, okay, which memory is empty. 0 already used, 1 also already used, next available is 2.0. And you close. Okay, if you don't know which memory is empty, it's a bigger project lah, right? Susah nak cari. So you just put a name on it. Okay, what do you want to put? Apa nama nak letak untuk ini?
Actually, you can put the same name. Just put due greater than -55. Enter. Enter. Okay, bring the mouse here. Not define. Sebab nama ni belum ada lagi. Okay, right click and define tag. Then choose global memory. Nampak dia bagi tahu M1.0 is available. Saya belum guna lagi. Define. Okay. So yang ni lah. So dia kena buat apa? Kena open the K2, right? Same like this. K2 maybe we use the second line. Put normally open here. Okay. Copy this, put here. Click on the name baru boleh buat. Okay. So kena buat apa? K2 open. Okay, put flat K2 open. Output. Yes. Yes. So memang kita boleh nak buat close lah kan. So once this one done, okay, this one we cannot do lah. Nanti kita buat, okay. Then timer. So we use the same K2. No, we use the same this one to open the timer. Okay. We put down here. No, here. Another line, yes. Normally open. Same view this one. Use this. Okay, then click here. Timer, right? So you go up. Actually, this one can close. No, wait. Bring the mouse here. Close this one. Close this one. Close this one. Okay. Timer. Timer, I want to use TON. Timer on delay. Yes. So, dia akan keluar macam ni, bagi nama ni. Timer apa ni? PS? Okay. Okay, you can. Alright. Berapa second? 30. So just put 30S. Sini. Okay. So how this timer works? Timer ni apabila dapat input, dia start to count. Start to count dan bila dia dah sampai set point, this is set point lah, dia bagi output. Okay. Untuk output ni pun I use another memory. Just put one output. Yes. Okay, one memory. One memory untuk off kan. Okay. No, don't do that. Okay, maybe we can put what? Just put name timer PS done. No, just put TMR. Yeah, short form. Timer PS done. Put PS. So nanti ada banyak timer. Okay. Same. Right click. Define tab. Okay. Nampak local tab kan? I don't want local tab. I want global. Local tab maksudnya dia akan masuk dekat yang temporary macam tadi norm X kan. I want global memory. Yes. So M1.0 ada. Nampak dia terus pergi ke M1.0. Kenapa? Dalam program 1.1 ada guna. Okay. Okay. So yang ini kena buat apa? Yang ini adalah this one. So yang ini dia kena buat apa? Dia kena open K1 close. Go down. Go to that to 3. Put normally open. Timer PS done. Yes. Then dia kena
on this output. So you put output. Okay, apa? Flap K1 close. Yes, okay. So bila ni kena on dia dan ini juga kena off dia. So yang ini dekat mana ada? Tadi. Yes. So dekat sini. So if you want to flap K1 open, you kena off dia. Okay, so if you want to off this, you kena cut off dia. Put here. Normally close. Which one? The timer. Kan? Put the timer here. Yang timer PS kan? Yes. Okay. So you see, the same timer. Satu saya guna untuk on, you go down. This one right? To on the K1 close, another one is to off the, to off the K1 open. I use okay. Timer is okay. K2 close. So we can't do anything lah. To close, we can't do anything, later we do. Because dia off, memang initially memang dia off. Bila dia on, then only we can add these functions. Okay? For now, this one okay. That's all finish. Okay? Save. We test first. No. Down, no. You check your name and IC. Okay, go to program log. FC2 process. Okay, monitor. What happened? Dia tak hijau kan? Supposed to F right. Okay, why? Because ada dua, sometimes dia akan jadi macam dua possible. First, kalau dia dalam stop mode dia macam ni. Lagi satu, you go to main. Yes, kita masuk FC2 lagi. So maksudnya PLC tak boleh nak scan dia. Sebab tu macam tu. Okay. Yes. So FC2 put it here, download lagi. Monitor. Okay, you see what happened. You see, go down. Okay, dia running kan? Dia running. So you go up. Sebab dia belum lagi kan reach the level. Okay, so we leave it at this level dulu. Start. So macam mana start? HMI kan, so we don't have a push button, belum lagi ada HMI. So what we can do, you can right click here, modify
1. Yes. Okay. Dia dah on dah. Okay, modify to 0. Ini 20. Dulu punya. Okay, kenapa? Go down. You 0 tu tak on. Go up. Dah bagi modify to 1 lagi. Modify to 1 boleh. Itu Dia tak on lagi. Something wrong. Go up. Okay, modify to 0. Dia kena stay on kan? Sebab dia belum lagi cut off. What I think you punya previous program tu dia giving issue. So what do you do? Go offline. enggak. Apa dia? Go. You dah try. Flat K1 aku dia punya ni ada switch ke mana tu. No, because kita letak dia interlock. Yes. Okay. Now, what we do, because I suspect this, you monitor. Sorry. Patutnya ni off kan. Patutnya kita PLC tu tak ada output kan. Betul tak? They ask output pasal dia on. Tidak off. Tapi ini masih lagi monitor. Dulu. Kenapa dia macam ni? Ataupun relay ni bukan. Relay ni dia jenis apa? Is it relay? Is it like static relay ke? Yang auto pull. Misalnya yang relay tu normal kan? Ada yang relay tu auto. That's why. Try to on. Okay, now what we do? I want to reset my memory, all the memories, all the PLC. Go to stop. But what happened? You punya program kan? Tadi punya program. Wait, before that. Tadi punya program kan? You know where to key all the data kan? Set point. You know right? Timer. Timer ke all the set points. You know right? Up dekat mana nanti? XP ya. You know right? Macam this semua you tahu kan? Apa nak key semua kan? Because bila saya memory reset, nanti bila you download balik dia punya program, ni semua akan jadi kosong. You kena manually key. Apa dia limit? Limit ada. You try to key.
Tapi value ni akan hilang lah. Okay. Yeah. Because I want to check why the relay problem or what. Okay. Memory reset, because the thing is HMI yang first one kan very straightforward. Tapi lagi kurang dia punya dew point tu. Okay, 58. Okay, HMI start tu you modify to 1. Okay, modify to 0. Nampak, dia sudah off. Sepatutnya dia tak off. Ini tadi on. I don't think so. Sebab dia tak masuk dia punya dulu. Okay, never mind. Okay, that's why I want memory reset. Okay. Before that, you go to system block. Sorry, PLC tag. PLC tag. Show on tag. And you click on the address atas. Lagi sekali. Okay, dah dulu. So MB0, 0.1, 0.2, itu sebenarnya 1.0, okay, 1.1 is fine. Oh, I think because of that 1.1 and 1.2 sebab ya, sebab 1.0 sampai 1.7 semua adalah clock value. Tapi saya rasa dia automatic. Lepas tu dia dah padam. So that's why dia ada ni. So what we do, dekat sini kita tukar dia. Set go 2.0 1.0 tu tukar 2.0. Down there. M. Ya. 2.0. Yang PS dan tu 2.1. Ya. Okay, baik ah. Okay, baik. Itu saja. 2.1. Plus 2.1 belum boleh. Okay. N. So 0. What do you do? Saya tak mau kacau dia. You click here. You just put clock 1 because originally ada satu. Just put clock 1. Lepas tu letak sini M 1.0. You boleh padam, yes. You type in dulu. Okay, leave it. Then clock 2 M 1.2. You arrange again. You click here. Okay, again click. No. Yeah. Okay. So dia 0.0 sampai then 1.0, 1.1. So all this use lah. Lepas ni kita nak masuk apa-apa dia akan start daripada dulu. Okay, download balik please. Only bila you nak download hardware you can offer. Software no issue. Program block boleh, pilih PLC pun boleh, main block ataupun pilih proses pun boleh. Itu PLC. Better PLC. So dia akan download all. But S7-1200 not an issue. Sebab mana-mana you pilih, you click only changes, dia akan download. Only 300, 400, 1500 tu kalau you pilih FC1, dia akan just download FC1 je.
So you increase the dew point. Tak perlu. So contohlah ada on, okay, next you do on, okay, go down, dia time berjalan, lepas tu nombor 1 akan off. Dia off, I think the off function masa ada. Sebab tu dia masih lagi on. Okay. K1 dah off. So K1 sudah off, kan? Sekarang K2 saja. Okay. So until here only we done. Betul tak? Okay. So K1 close ni because itu until here ni ya, kita belum lagi continue. Okay, save. So later we continue, of course kita kena ubah over sikit. Okay, we akan buat some other functions. Okay, any question until here? So kiranya nanti untuk buat dia itu K1 ke step yang apa? Step yang sama, dan depend lah nanti kita kena buat kalau dalam kan di flowchart, eco flowchart nanti kita akan buat. Okay, so whatever we done here all done, only belum lagi ni. Dan K2 close, K2 close mana? Ada kan? K1 dah close, cuma K2. K2 belum. Oh, K1 sudah close kan? Dah belum. Bawa gula? Okay, okay, K1 close kan? So sebab Dia buat yang ada. kan sudah on sudah. Maksudnya apabila dia on saya kena off kan dia. So okay, good. You see, sekarang K1 close sudah on kan? Apabila saya tekan start, saya kena close dia. So letak start dekat sini. Oh, sekarang kena apa? Yes, normally close. Normally close. Start. Because apabila saya tekan start, K1 must be close, betul tak? HMI start. Under HMI. Yes, copy. Okay. Save. So this one also done. So nanti bila yang ini on, I mean K2 close on, barulah kita boleh letak yang ini sebagai tolong. So dia belum lagi on. So saya rasa that's why dia relay to stay on. Kelas. Dia dengan dia tu. Sebab saya rasa dia punya relay tu dia guna yang ni apa? Dia satu relay saja, tapi dalam dekat PLC tu satu untuk on, satu untuk off. Dua-dua ni saya rasa go to same relay. Sebab tu dia stay on. Okay, download. Go up. Okay, with value dia letak bawah 55. Okay, now start.
modify to 1. Itu jalan. Itu jalan sebab K2 sekejap, kita belum ada lagi close. Kita belum letak. So saya cut off. So saya kena on dia dulu baru saya boleh cut off. So bila K2 close to on. Bila K2 dah cut off. Dah habis ujian. So dia lah kan. So kita belum lagi on dia. Sekarang kita nak buat untuk K2 untuk proses K2 lagi jalan. Yes. Kita K1 untuk proses penjelidikan. Yes. Okay, we do until here first. Okay, any question until here? HMI start kena off balik sebab dia push button. Kena modify to 0. Okay. Any question until here? Okay, good. Dia dah kurang kan? Okay, you increase balik. Dia dah off. Is it dia macam ni ke ataupun tak ada? Dia just dapat. Bila dah sampai below, dia viewpoint tak akan naik. Memang tak akan naik. Habis kalau datang, dia ada macam fluctuate. Ya. Bila dia dah detect dah below, dia terus jalan. Okay, good. Good. Okay, you sekarang you increase. You from here you can see very easy. Okay, you decrease main 50. Okay, okay. Dia dah on kan? Okay, lepas tu you off. Dia dah okay. So timer tak jalan kan? So what you do? Go down. Okay. So you go up lagi. Sebab ini kan? Ini tadi on, lepas tu off balik. So you kena biar dia sentiasa on. So what? How to make it yang ni always on? Ini daripada mana? Go up sini kan? So you buat latch untuk dia. Dia normally open. Okay. Copy yang ini kita sini. So lepas 30 second, that's alright. Kita dah finish kan. So you kena cut off dia ke? Siapa yang boleh cut off dia? Timer. Betul? So you see yang ini kan dekat flowchart tadi. So memang dia takkan bagi tahu. Dia cuma bagi tahu okay, start ni je. Okay. So lepas time. So ambil yang ini, go up. Yes. Normally close and go down. Yes, yang timer tadi. Timer PS dah. Yes. So bila kita buat macam ni, kita make the test first. Download test. K1 on, K1 on. Kurang pun tak apa. So masa lagi on timer, go down. Okay, go down. Nampak yang ni tak on kan? Sekali yang ni kena on kan? Betul tak? Tapi dia tak on. Kenapa? Sebab yang ni kan dia on, lepas tu sudah off. Sebab kenapa? Dia punya due tu dah off. So yang ni pun kena latch juga. Less kena pakai timer dan apa? Bukan, yang ni.
delay lah. Off balik start balik. Okay, nah. Any question? Okay, can follow on. Yeah, of course. Okay, but do try to understand the concept. Okay. Of course, logic is different. Logic actually for me is not important. Okay, because logic you need to practice a lot, then you can do the logic. Okay, for me it's okay. Now the timer working right. You try to understand the timer, how the timer works. So if I'm doing output and latch, okay, why I'm doing output and latch? Because this memory earlier is always on, so only to latch. After I do the changes on the due, this memory become on and off like a push button. So if I want to keep this one on, I need to latch. Okay, go up. So try to understand how the compare works. Okay, what is compare? Compare is if the top value more than the bottom value, I give signal. If not more than, I won't give signal. So try to understand that part. Okay. Alright. So if no question, then you try to understand what is real. Why we use real? Because we want decimal point now. If you don't want decimal point, maybe we can use integer as well. Okay, so try to understand that part. Okay. Right. Okay, then you go offline, save this, and tomorrow we can continue. Tomorrow morning we do the HMI first. And slowly we're going to add. Okay. It won't be exactly your program lah, something similar. Then whatever you discuss, we try to add in this project first. Try to understand how to add all these functions like what motor start delta, right? So how to do that function. Then because you have both the line you have, so easy to understand. Once you understand that, what just now you write down? Just together with this program. First thing is formula value later we do. Interval modbus later we do. Startup with stock structure. Okay. Data logger, okay, we can go with this one. Able to change viewpoint setting for password, okay, we can do this one. Customer password different, okay. Running hours, and because you punya hour on always run, but this one is when it's on. So maybe you can put when it start, baru kita. So kita kena pilih yang mana kita nak guna sebagai for timer to count. So we need to choose that. And how to program stable version 7080 is okay.
Untuk sekarang macam program ni tapi version untuk display HMI punya tu pakai yang macam warna putih tadi kan tunjuk. Itu sebab yang tu lebih simple lah. Dia punya projek pun dia ada kan? Dia punya file pun ada. Yang you hantar saya tu. Kalau ikut HMI But is it the both the program is same? The PLC program? sama macam ni Oh, design. lain. Oh, then you need to redesign. Lepas tu kita nak cari Simple design lah. We do for this one. Dia buat dekat ni. program tu macam program yang ni. Tapi design tu Modern HMI. simple. Okay, so for this we do a simple program. Simple, so you can understand. So from there, yang ni pun kan, you just redesign lah. You ada, then you just redesign to cut into simple component all that. Okay, good. No question, whatever you done save, and you can continue to work.
manual biasa ni pun boleh. Ya, ini power off. According to yours kan, your request tu tak apa banyak. Just a few settings lah. Program tak cakap banyak. HMI ni. Untuk software juga Ya. Stop starter tu dia macam ubah lah dia punya blower tu dia tukar kepada stop starter lah. So kita kena find out dulu blower dekat mana dia guna blower. On off dia. Then replace the stop starter punya program. If you want umbrella, you can bring umbrella and tomorrow can bring back. Tapi kalau tak besar, tak apa.